Hello? 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 Okay. Hello? Hello? Hello?
ഹലോ. പേരൻസ് ഒന്ന് റെഡ് കാർപ്പറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. പ്രൊസഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കണേ. പേരൻസ് എല്ലാവരും ദയവീത് അലൊക്കേറ്റഡ് സീറ്റ്സിൽ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രൊസഷൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങും. Good afternoon, ladies and gentlemen. Here the procession begins. Here come the delegates and the graduates of CRESCENDO 2K21, the peak of excellence. Procession is here. We welcome the batch of 2K15 to the graduation function.
Ladies and gentlemen, today we've all gathered here for the graduation ceremony of the 6th batch of Malabar Medical College, Kozhikode. A very warm welcome to one and all present here. Honored delegates on stage, the graduates, teachers, friends and family. On behalf of the 6th batch of Malabar Medical College, I welcome you all to CRESCENDO 2K21, the official graduation ceremony of the batch of 2K15 MMC. കോളേജിൽ വന്ന ആദ്യ ദിവസം മുതൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയുടെയും സ്വപ്ന ദിവസമാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ. ഓരോ ബാച്ചും എത്ര പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ഗ്രാജുവേഷനെ കാണുന്നതെന്നും ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളും പ്രയത്നങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളുമാണ് അവർ നടത്തുന്നതെന്നും ഈ പ്രയത്നങ്ങളുടെ എല്ലാം സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാര ദിനമാണ് ഗ്രാജുവേഷൻ. ബാച്ചിലെ എല്ലാവരും ഒരേ ഊർജത്തോടെയും ഒരേ മനസ്സോടെയും കൂട്ടായി നിന്ന് അതിമനോഹരമാക്കിയ ചടങ്ങാണിന്ന്. അങ്ങനെ അവരുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇന്നേ വരെ മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒന്നാക്കി മാറ്റണമെന്ന് അവർ നിശ്ചയിച്ചു. പഠനത്തിലും കായിക മേഖലകളിലും ഒരേപോലെ അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിച്ച് MMCയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നാഴികക്കല്ലാവാൻ അവരുടെ ബാച്ചിന് സാധിച്ചു. അവരുടേതായ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് MMCയിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന 2015 ബാച്ചിനെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. Let's all put our hands together for the 2015 batch of Malabar Medical College for the graduation ceremony. CRESCENDO 2K21, the peak of excellence. Let us now begin this auspicious occasion with the blessings of the Almighty. I request everyone to kindly raise for the prayer. സർവേശ്വരാ ലോകാധിനാഥാ നിൻ പാദപത്മം നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഭക്തിയോടെന്നും നിന്നാമം വാഴ്ത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കൂ നീ ജഗദീശ്വരാ ജഗദീശ്വരാ സർവേശ്വരാ 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 നിൻ പ്രഭാപൂരത്തിൻ വിശ്വം വിളങ്ങുന്നു കാൺമു ഞാൻ ചുറ്റും നിൻ കരവൈഭവം കേൾപ്പു ഞാനെന്നും നിൻ സ്തുതി ഗീതികൾ നിസ്തുല സ്നേഹം ചൊരിയൂ നീ ഞങ്ങളിൽ കേൾപ്പു ഞാനെന്നും നിൻ സ്തുതി ഗീതികൾ നിസ്തുല സ്നേഹം ചൊരിയൂ നീ ഞങ്ങളിൽ സർവേശ്വരാ ലോകാധിനാഥാ നിൻ പാദപത്മം നമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഭക്തിയോടെന്നും നിന്നാമം വാഴ്ത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കൂ നീ ജഗദീശ്വരാ ജഗദീശ്വരാ സർവേശ്വരാ സർവേശ്വരാ സർവേശ്വരാ. Thank you. Asatoma Sadgamaya, Tamasoma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti, Shanti, Shantihi. Let us, from unreal to real, the darkness to light, lead us from death to immortality. May peace prevail in the world. Now, I invite all the dignitaries on stage to kindly line the lamp and invoke the best blessings of the Almighty on this auspicious day.
Thank you, sirs and madam. Now to this wonderful event. On behalf of the 6th batch of Malabar Medical College, I welcome a chief guest for the day, Dr. Narayanan Kuti Warrior, Medical Director and Senior Consultant, MVR Cancer Center and Research Institute. We are honored to have you here, sir. Next, let me call upon Sri V. Anil Kumar, sir, Chairman, Sri Anjaneya Group of Institutions. Thank you, sir, for gracing this evening. Dr. Sudha Anil, Secretary, Sri Anjaneya Group of Institutions. Thank you very much, ma'am. Dr. P.V. Narayanan, our beloved principal, Malabar Medical College Hospital and Research Center. Thank you, sir. Next, let me call upon Dr. Kanyan Binup, sir, Deputy Medical Director, Malabar Medical College Hospital and Research Center. Thank you, sir. Dr. Ravindran M.K., Medical Superintendent, Malabar Medical College Hospital and Research Center. Thank you, sir. Dr. V.S. Akbar Sharif, former Principal, Malabar Medical College Hospital and Research Center. Thank you, sir, for honoring us with your presence. Malabar Medical College saw its first batch of students in 2010. Over the years, the campus had witnessed the transformation of numerous naive teenagers into elite clinicians. In 2015, this group of students commenced their medical education as a 6th batch of MMC. This batch has shown their versatility in academics, cultural festivals, and social welfare. After 5.5 years of intense training, with COVID-19 looming over us, making life harder than it already was, we've all gathered here to witness and be a part of this significant milestone in the lives of these newest members of the medical fraternity. On behalf of the batch of 2K15, I welcome you all to CRESCENDO 2K21, the peak of excellence, the official graduation ceremony of the 6th batch of MMC. Now, I invite Dr. Ravina Shashindran, HSA representative, to welcome the gathering. Dr. Ravina, please. Let me also welcome Dr. K.V. Rajiv, sir, HOD, Pulmonology Department. Sorry. We also welcome Dr. Raju, sir, our beloved head of the Department of Ophthalmology. Welcome, sir. Your presence is always our blessings. Welcome, sir. Most respected Chairman, Sri Anil Kumar, sir, our beloved and distinguished chief guest of the day, Dr. Narayanan Kuti Warrior, sir, our beloved principal, Dr. P.V. Narayanan, sir, Dr. Ravindran, sir, Medical Superintendent of Malabar Medical College, and he's also the head of the Department of Orthopedics Department, Dr. Akbar Sharif, sir, our former principal, Dr. Sudha, madam, Secretary of Anjaneya Institute of Medical Science, Dr. Raju, sir, head of the Department of Ophthalmology Department, Dr. Kanyam Binup, Deputy Medical Director of Malabar Medical College, my beloved faculties who are sitting in front of the stage, parents, non-teaching staffs, and my beloved graduates. Officially, our anchors had already invited the chief guest as well as the dignitaries on the dais. We know that it is often said, welcoming is an art and everyone is not a good artist. But I'll try my maximum to inculcate this artistic beauty into this welcome speech. I'm extremely honored and proud to stand in front of this amazing gathering blended with happiness and joy of proud moments of our parents, teachers, graduates,
And I thank my 2015 batch of Malabar Medical College for giving me such a privilege to talk in front of you all. We know that we were going through a pandemic for the past 2 years. And whenever we think of the graduation ceremony, it was like an oasis. And whenever we approach us near to it, it was going further, far and far away. But finally, it is here. And today, we are going to graduate. 2015 batch of Malabar Medical College is here to make a milestone in the history of the achievement which we had made. ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചും സ്വപ്നം കണ്ടും ആ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഓരോ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു 5.5 വർഷം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്യാതറിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളും അതിലേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഗ്യാതറിംഗ്. അന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ കണ്ടിരുന്നത് ഒരു ആശങ്കയുടെയും സംശയത്തിൻ്റെയും ഒരു പേടിയുടെയും പ്രതീക്ഷയുടെയും ഒക്കെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇന്ന് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അഭിമാനത്തിൻ്റെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്. അത് ഈ 5.5 വർഷം ഞങ്ങൾ നേടിയ അറിവും അതിന് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയ ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരും ഒക്കെ തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ അറിവെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്, ഒരു ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മകനെ വിട്ടിട്ട് 12 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മകൻ തിരിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പം അച്ഛൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് നീ നേടിയത്? അപ്പം മകൻ പറയുകയാണ്, അച്ഛാ ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാ വേദങ്ങളും ഒക്കെ ഞാൻ കൈവരിച്ചു, ഞാൻ പ്രാപ്തനായിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അച്ഛൻ്റെ മനസ്സിലായി മകൻ അറിവിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു മൂടുപടം പോലെ അഹങ്കാരം എന്താ പറയുക മൂടിയിരിക്കുകയാണെന്ന്. അപ്പം അച്ഛൻ മെല്ലനെ വിളിച്ചിട്ട് അവന് കുറേ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊടുത്തു. പരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അവന് ബോധ്യവാന്മാനാക്കുകയാണ് എന്ത്? അറിവെന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണെന്നും എക്കാലത്തേക്കും നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ മാത്രം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ടെന്നും എന്ന തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് അവനെ അച്ഛൻ പ്രാപ്തനാക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ 2015 ഞങ്ങളെ ബാച്ച് ഇവിടെ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അറിവാകുന്ന സമുദ്രത്തിൻ്റെ കടൽ തീരത്ത് ആ തിരയെ തൊടാൻ വരെ ഭയന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിൽ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും പ്രതിഷ്ഠിച്ച് കാണുന്നത്. ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത്. കാരണം രക്ഷിതാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. ചാർലി ചാപ്ലിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ചാപ്ലിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അമ്മ വരികയാണ്. അപ്പം അമ്മ വരുമ്പം ചാപ്ലിൻ പറയും, എൻ്റെ അമ്മയെ കാണിക്കണ്ട എന്നെ. എന്താ ചോദിക്കും പറയും, ഞാൻ ആകെ വൃത്തിഹീനനായിട്ടും ആകെ ദുർഗന്ധം പരത്തിയിരിക്കുന്നതും ആകെ മുഷിഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്, എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ കാണണ്ട, ഞാൻ വിരൂപനാണ്. അപ്പം അമ്മ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, മകനെ നിൻ്റെ എല്ലാ വൃത്തികേടുകളോടും കൂടി, നിൻ്റെ എല്ലാ തിന്മയോടും കൂടി, നിൻ്റെ എല്ലാ പരാജയത്തോടു കൂടിയും ഞാൻ നിന്നെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ തോൽവിയിലും നമ്മുടെ അധപ്പതനത്തിലും നമ്മുടെ പരാജയത്തിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കട്ടയ്ക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നവരാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. ഒരു സിനിമയിൽ നായകനും നായികയും ഹീറോ എന്ന് പറയുമ്പോഴും യഥാർത്ഥ നായകനും നായികയും സംവിധായകൻ എന്ന് പറയില്ല. അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ഹീറോ ആൻഡ് ഹീറോയിസ് ആയിരിക്കുമ്പം ദ റിയൽ സ്റ്റാർസ് ആർ ദ ഡയറക്ടേഴ്സ്, ദേ ആർ ദ പേരൻസ് ഹു ആർ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് കർട്ടൻ. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെ നമിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തൂക്കേണ്ട ഒരു പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു 18-19 വയസ്സിൽ ഈ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് ഒരു കൗമാരത്തിൻ്റെ പ്രായത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നൊരു 25-26 വയസ്സ് യൗവനത്തിലെത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ അറിവിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിനും എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിക്കണം, എങ്ങനെ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാകണം, നന്മയുള്ളവരാകണം, എങ്ങനെ എംപതി സിംപതി ഒക്കെ നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ചുക്കാൻ വഹിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകർ തന്നെയാണ്. പേരെടുത്ത് എനിക്ക് പറയണ്ട, ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സ്, ഗീതാ മാഡം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ ടീച്ചേഴ്സ്, തേർഡ് ഇയറിലെ രാജു സാർ ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ പേരും എനിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയാനില്ല. എന്നാൽ അത്രമാത്രം ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പറയേണ്ട പേരാണ്, ഇപ്പോൾ പേരെടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പേരെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ പേരറിയാത്ത അജ്ഞാതമായിട്ടുള്ള എത്രയോ പേര് നഗ്നരായും അർദ്ധനഗ്നരായും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നും പഠിക്കാനൊരു മാധ്യമമായിട്ട് ഒരു ടൂളായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പേഷ്യൻസിനെയും ഞാൻ ഈ ഒരു വേദിയിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക നന്ദി പ്രസംഗമായി പോയോ എന്ന്. പക്ഷെ എന്നാലും ഉണ്ടല്ലോ, സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ ഒരു നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ കവിതയിൽ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട്, എൻ്റെ വഴിയിലെ പുഴയിനും വെയിലിനും എൻ്റെ കല്ല് തറച്ച ഒരു മുള്ളിനും നന്ദി പറയാണ്. കാരണം ആ മുള്ളും എനിക്കൊരു പാടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നന്ദിയൊന്നും ഈ ഒരു കടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത്. ഇനി ഈ നന്ദിയോടെയും ഈ ബഹുമാനത്തോടെയും ഈ ഒരു എളിമയോടും കൂടി തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെയർമാൻ സാറാണ്, പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ വി അനിൽകുമാർ സാർ.
അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഏതൊരു ആവശ്യത്തിനും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ വരും വരായകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന് അതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്ന് വളരെ സൗഹൃദപരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി വലിയ ഒരു പങ്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ദ റിയൽ pillar behind this institution. With all respect and love, behalf of my batch 2015 of Malabar Medical College, I welcome our beloved chairman, Dr. Narayanagutty Vaidyer sir. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, he was a medical director. He is the medical director and senior consultant in the medical oncology at MBR Cancer Center and Research Institute. And he is the first medical oncologist in Malabar in the year of 2000. His achievements are remarkable in the field of oncology, and he's a person with so much of simplicity. He owns a tremendous working experience to whom we can always look up to, and he's always our role model too, and we can make him as our role model. And he's having a wife, sir's wife name is Dr. Mini, and he is blessed with 2 children. And his father-in-law is also very much famous. He is a professor of surgery department, and his name is Shankaran Kuti Vaidyer sir. And altogether, we are very much privileged and blessed to have such an amazing and respectable personality as our chief guest. With all respect and love, I welcome Dr. Narayanagutty Vaidyer sir, behalf of 2015 Malabar Medical College. Welcome, sir. Next, എനിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറാണ്. ചുണ്ടിൽ ചെറുപുഞ്ചിരിയും വാക്കിലും നോക്കിലുമൊക്കെ ലാളിത്യം തുളുമ്പുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പൽ സർ. അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം എമ്മയിൽ സൃഷ്ടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കുട്ടികളുടെ അടുത്താണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ല, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്ത് കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയിലേക്ക് എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ. വെൽക്കം ടു യു സർ ഇൻ ടു ദിസ് ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി. അടുത്തതായി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടിയായ അദ്ദേഹം ഒരു തിരക്കിട്ട ഓർത്തോപീഡിഷ്യൻ കൂടിയാണ്. എന്നിരുന്നാലും നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് സ്ഥാനം അതിമനോഹരമായി അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഹൗസ് സർജൻസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്നൊക്കെ ഇൻഷുറൻസിനൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം അദ്ദേഹം ഒരു മടിയും കൂടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ എന്താ പറയുക സഹായ സഹകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തന്നിട്ടുള്ള പ്രിയങ്കരനായ ഞങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രൻ സാറിനെ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലും സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ. വെൽക്കം ടു യു സർ. നെക്സ്റ്റ് ഐ വുഡ് ലവ് ടു കോൾ Dr. Sudha Madam, who is the secretary of Anjaneya Institute of Medical Science, and she is also an amazing lady who is very friendly towards all the house surgeons and also every staff, everyone. And she is also the better half of our beloved chairman. With all the respect and love, I call upon Dr. Sudha, secretary of Anjaneya Institute, into this auspicious occasion. Welcome, ma'am. Next, I would love to welcome Dr. Akbar Sharif sir. അക്ബർ ഷരീഫ് സർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു കയ്യടിയുടെ ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യടി ഇങ്ങനെ നിർത്തുന്നില്ല, കാരണം അത്രയേറെ ഞങ്ങൾ ഹൃദയത്തോടെ ചേർത്ത് വെക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലാളിത്യവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സംസാര രീതിയും എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല. കാരണം ഞങ്ങൾ ദ്രോണാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക, ദ്രോണാചാര്യർ. ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടർ അക്ബർ ഷരീഫ് സാറിനെ, ഞങ്ങളുടെ ഫോമർ പ്രിൻസിപ്പൽ, വിത്ത് ഓൾ റെസ്പെക്ട് ആൻഡ് ലവ് I welcome him onto the stage. Welcome, sir. അടുത്തതായി IMAയുടെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടിതമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് IMAയുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് സർജൻസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒഫ്താൽമോളജി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ രാജു സാറിനെ എൻ്റെ പേരിലും 2015 മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു. വെൽക്കം ടു യു സർ. നെക്സ്റ്റ് I would love to welcome Dr. Mbbs sir, who is a Deputy Medical Director. He is also a person
who supports us in all our problems or anything regarding academics as well as non-academics. He is also an approachable person. We all love you, sir. And I, with all respect and love, I call upon Dr. Kanyam Binoob, sir, Deputy Medical Director of Malabar Medical College, into this graduation ceremony. Next, I would like to welcome all the faculties who are sitting in front of the stage. Welcome, teachers. And I know that we were not able to welcome many of our teachers, non-teaching staffs due to this pandemic which is prevailing now. So, on behalf of my batch, I welcome all the people. I think the live is going on. So those who are watching, I welcome all the teachers, all the non-teaching staffs, and all the people behind the curtain who were with us all through the walks of this journey. And I welcome all behalf of my batch. Welcome you all. Last but not the least, I would like to welcome all the parents and also all the graduates, the real heroes of the day, into this auspicious occasion. Once again, and have a wonderful day. Thank you. Thank you, Dr. Ravina. For the presidential address, we have Sri V. Anil Kumar, sir, Chairman, Sri Anjaneya Group of Institutions. As chairman of the board, he aims to create world-class treatment facility, providing affordable healthcare to all patients. We are in awe of his foresight, strategy, and preparedness. He is a visionary, trendsetter, and an innovator. Sir, I request you to kindly give the presidential address. Respected Chief Guest of the day, Dr. Narayanan Guttivariyar, respected Principal Dr. P.V. Narayanan, the first principal of our medical college and the former principal, Dr. Akbar Sharif, the medical superintendent, Dr. Devendran, the secretary of the trust and my spouse, Dr. Sudha, the deputy medical director, Dr. Binoop, and head of the department of ophthalmology, and the IMA activist, Dr. Raju, the proud parents of the students of 2015-16 batch, the VIPs of today's function, the outgoing graduates, the respected faculties who have come here to witness the session, and my dear friends and well-wishers. A warm welcome to you all to this auspicious function. First of all, I congratulate the outgoing graduates of 2015-16 batch who has made an amazing result and wonderful result and made our institution proud in all their activities, including academics and extracurricular things. As all of you know, we are giving the 116 graduates passing out from our college to the society for their better service in the society. As Dr. Levina discussed, I was just witnessing the speech of Dr. Levina. Levina is a good orator of the batch, and she used to address, we used to take her help for all the functions whatsoever had happened in the past years in our college. As Dr. Levina rightly said, when the parents had assembled in 2015 in a similar function in the inaugural session or invocation ceremony of the batch, many parents, or at least a few parents, had a doubtful mind.
they had raised their eyebrows. Whether an institution at the initial years of an inception would be able to produce talented doctors as dreamt by us. Although our beloved principal, the then principal, Dr. Akbar Sharif, made to convince them, they were not, some of them were really not convincing. I am proud and happy that now when we stand here, when we address you at this moment, you all must be convinced, you all must be happy that the graduates whom we are making to pass out today are well equipped, are the one who are really fit to serve the society as general practitioners. As all of us know, this occasion is an occasion wherein we give back the raw students whom you have given to us with confidence back as medical graduates. So we, as the management, express our thankfulness, the kind of cooperation, the kind of seriousness and sincerity the students and their parents shown. And when they pass out, we are hopeful that they will become better doctors by succeeding in their life after having their post-graduation and super specialization, etc. As the first phase of medical graduation is over, and when they enter to the next phase, we hope and pray that all these graduates will come out and will be the best talented doctors in the society in the years to come. To grace the occasion, as already Dr. Levina had already introduced, we have Dr. Narayanan Gutti Warrior. To say about Dr. Narayanan Gutti Warrior, he was there in our faculty as guest faculty in the initial years of our inception. So we had a good relationship with Dr. Narayanan Gutti Warrior, and when the students' representatives had come and asked me about a chief guest who can really address you, guide you, and who can be a person to give the advices to you, I suggested Dr. Narayanan Gutti Warrior, and I made our beloved principal to speak to him for addressing on this gracious occasion. We are thankful to you and indebted to you, sir, for making this occasion a momentous one by your precious presence. നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യരെ പറ്റി. ഈ ക്യാൻസർ എന്ന മഹാരോഗത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗികൾ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിട്ട് വരുമ്പം നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ അവരെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അവരെ കംപ്ലീറ്റ് വേദനകളും യാതനകളും മറക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്ന ഒരു പ്രഗത്ഭനായ മെഡിക്കൽ ഓങ്കോളജിസ്റ്റാണ് ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ. ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യരെ മാതൃകയാക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷം പരത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരായി വരട്ടെ എന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. രക്ഷിതാക്കളോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലത്ത് ഞങ്ങളോട് കാട്ടിയ എല്ലാ സൗഹാർദ്ദത്തിനും സഹകരണത്തിനും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലങ്ങളും നമ്മളെ outgoing graduates will be with us as alumni of the college. I wish them to utilize the privilege of the alumni of the college and be maintaining the kind of relationship they had shown in all these years. So once more congratulating you all and once more wishing you all the very best. I conclude with the hope that all of you will come out successfully in your life. Last but not the least, you all are aware that at least few students were ill-fated ones who could not succeed and who could not raise to the level what the university had expected and been failing repeatedly in the exams. So whenever you interact with them, your beloved friends, your classmates who are not able to make it up, kindly give the kind of advices what you have gathered all these years
to make the success in the MBBS examinations. And I wish the alumni in all the medical colleges, there is an alumni association which gives some kinds of study materials and stuffs for the students to pursue their medical education in an amicable and a desirous way. I wish you also to get involved in such practices. And as already been mentioned, please see that your parents are also well taken care when you climb the ladder of your profession, and be good to everybody in the society. Thank you. Thank you, Anil sir. Dr. P.V. Narayan sir, our own principal, without whose support and blessings, none of this would have been possible. He was the first principal and project officer of Manjeri Medical College and also served as Dean Faculty of Allied Science, KUHS. After adorning several other prestigious positions, Dr. Narayanan, after serving as principal of Calicut Medical College, came to our own Malabar Medical College as principal in 2016. I cordially invite you, sir, Principal, Malabar Medical College Hospital and Research Center, to address the gathering. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ അനിൽ കുമാർ, സെക്രട്ടറി ഓഫ് ആഞ്ജനേയ മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഡോക്ടർ സുധ, ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ മുഖ്യാതിഥി പ്രിയങ്കരനായ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ, അക്ബർ ഷരീഫ് സർ, നമ്മുടെ സൂപ്രണ്ട് HOD കിനിയൻ ബിനു, ഇന്നത്തെ മുഖ്യ ആരാധകരായിരിക്കുന്ന പാരൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റീവ്സ്, ഈ സദസ്സിനെ അലങ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 6ാമത്തെ ബാച്ച് ഔട്ട് ഗോയിങ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ്, ഒരു വലിയ സ്വാഗതം അരുളുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ രവീണ, ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രവീണ എന്നാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അത് രവീണ തിരുത്തുന്നു. നിങ്ങളെവരുടെയും ഹൃദയം കവർന്നൊരു ഗ്രാജുവേറ്റാണ്. മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അസറ്റാണ്. നമ്മുടെ വേർഡ്സ് പുറത്തേക്ക് അറിയിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുട്ടിയും ഈ ബാച്ചിൻ്റെ സ്പോക്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റ് ഉൾക്കൊണ്ട റവീന, എനിക്കൊന്നുകൂടെ അഹങ്കരിക്കാനുള്ളതാണ്. എൻ്റെ നാട്ടുകാരിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ പ്രസരിപ്പാണ് മറ്റു കുട്ടികളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇവിടെ ഇന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യം നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, ഇവിടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ ലവീണ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണോ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നത്, ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആകാംക്ഷകളൊക്കെ മാറ്റി ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒത്തുചേരലോടുകൂടി കാണുന്നത് വലിയൊരു വിജയത്തിൻ്റെ അഹംഭാവത്തിലാണ് നിങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ആ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന പ്രസരിപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവി നിങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. ഈ കുട്ടികൾ ആരാവണം? ഇവരുടെ ഒരു സ്റ്റേജ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയുള്ള സ്റ്റേജുകൾ വളരെ കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുണ്ട്. ഇനിയുള്ളതാണ് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ സ്റ്റേജുകൾ. ഇത് ഇരുത്തത്തിൻ്റെ സ്റ്റേജ് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അവർ ഈ ദിവസം അവർ റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ്, അവർ പിന്നോട്ടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എത്രയോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാണ് അവർ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയത്. ഇതൊരു ഭ്രമണപഥത്തിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. വലിയൊരു ഇൻസൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ കത്തിക്കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങളതിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കരിക്കാം. നിങ്ങൾ വലിയൊരു ലക്ഷ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങോട്ടുള്ള പാത വളരെ സുഗമമായിരിക്കും. അതിന് ഞങ്ങളുടെ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വായിക്കുക, വളരുക. അദ്ദേഹം ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും കുട്ടികളുടെ ഭാവി എന്താകുമായിരുന്നു? അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി പഠിക്കണമായിരുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ വളരെ ശക്തമായ ഒരു തീവ്രമായ ഒരു വികാരം കൊണ്ടാണ് ഈ മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹധർമ്മിണിയായ സുധയും ഒരു ഏക മകനും കൂടിയേ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ സമയവും ഈ കോളേജിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന്
മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ 150 സീറ്റ് 6ാമത്തെ ബാച്ചല്ല 11ാമത്തെ ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം മുതൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് 200 സീറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പെർമിഷൻ കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ 9 സീറ്റിൽ PG 9 സീറ്റ് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. 18 കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊരു 9 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കൂടെ അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാണ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയി വരാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചെയർമാൻ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മനക്കരുത്തിന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന, നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി, നിങ്ങളെല്ലാവരും പറഞ്ഞു, രവീണ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ലാളിത്യത്തോടുള്ള ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കതിൽ കൂടുതൽ പറയാനുണ്ട്. നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ എൻ്റെ ഒരു പേര് കൂടി അദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേര് ഞാൻ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുട്ടിയല്ല, അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കുട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിരുന്നു അദ്ദേഹം മെഡിസിൻ്റെ. അന്ന് ഏക ഓങ്കോളജിസ്റ്റ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു. ഓങ്കോളജിസ്റ്റിന് അന്ന് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വളർന്നു വരാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു ഗവൺമെൻറ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചെയ്യാവുന്നതിൻ്റെ പരിധി അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി. നമ്മുടെ ഏറ്റവും സാധാരണ പറയേണ്ടത് എപ്പോഴും പുറത്തു പോകണം, എപ്പോഴും നമ്മൾ കളം മാറി ചവിട്ടണമെന്നറിയുന്നവരാണ് വിജയികളെന്ന്. അദ്ദേഹം അന്ന് മനസ്സിലാക്കി, എൻ്റെ സ്ഥാനം ഇതല്ല, എൻ്റെ സ്ഥാനം പുറത്താണ്. എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങിപ്പോയി വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അതാണ് നാരായണൻകുട്ടി വാര്യരുടെ ഇന്നത്തെ ഉന്നതിക്കുള്ള കാരണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അദ്ദേഹം ഒരു നിമിഷം പോലും പേഷ്യൻറ്റിനെ വെറുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്ല. വളരെയധികം വേദനയോടുകൂടി വരുന്നവരോടും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ മാന്യമായിട്ട്. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ക്യാൻസർ മരുന്നില്ലാതെ മാറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന ഒരു ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇറങ്ങിപ്പോവുക. അത് നിങ്ങൾക്ക് പാഠമാകണം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യവും, ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയോ രോഗികളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഉള്ളൊരു ചൂണ്ടുപലകയാണ്. ഞാനും അതാവണം, ഐ ക്യാൻ ബി, ഞങ്ങൾക്കും അതാവാൻ സാധിക്കുമെന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ MBBS കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടവരല്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കോൺവെക്കേഷനിലൊരു ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും പെൺകുട്ടികളെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ്. അവർ പറഞ്ഞു, കുട്ടിയും ചട്ടിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറിക്കളയും. കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടിയെ നോക്കി കുടുംബമായിട്ട് മാറും, പിന്നെ അടുക്കളപ്പണിയായിട്ട് മാറും. അതാവരുത് നിങ്ങൾ എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ശരിയാണ്, പലരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ടാവും, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മതി. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഭാവി, നിങ്ങൾ ഇനിയും എത്രത്തോളം ഉയരാനുണ്ട്. 45 വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ ബാല്യകാലം തന്നെയാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ, ഇവർ 45 വയസ്സ് വരെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളാണ്. അതാണ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതുവരെ അവർ പഠിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതില്ലെങ്കിൽ അവർ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പിന്തള്ളപ്പെട്ടു പോകും. ജീവിതാവസാനം വരെ പഠിക്കുകയും ജീവിതാവസാനം വരെ ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഏക പ്രവൃത്തിയും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനായിരിക്കും. അതിനവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്. അതിനവരുള്ള കരുത്ത് കൊടുത്തത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ, മുന്നിലിരിക്കുന്ന പലരും വന്നിട്ടില്ലെന്ന് HODമാരും ഫാക്കൽറ്റി ഓഫ് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെയാണ്. അവരും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. നിങ്ങൾ ഓരോ കർമ്മത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോഴും ലവീണ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന പേഷ്യൻസിനെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കിയ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും അവർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഈ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെയായിരുന്നു. നിങ്ങളെ മെനഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിച്ച ഗീത മാഡം അടക്കം രാജീവ് സാർ അടക്കം നമ്മുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളും ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് മാത്രമല്ല, എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് മുടി വരെ കളഞ്ഞ ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നത്, മിസ്റ്റർ രാജീവ്. അദ്ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കും. അദ്ദേഹം എവിടെയും കുട്ടികളുടെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അവരുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരും അതിൽ മുഴുകിയവരാരും തോറ്റിട്ടില്ല. എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടു നടന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്ബർ ഷെരീഫ് സാറിൻ്റെയും ഒരു കഴിവ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും രഹസ്യം അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ്. കളിയും ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ നടത്തവും രാവിലെ ട്രൗസർ ഇട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ കണ്ടാൽ അത് അക്ബർ ഷെരീഫ് സാറായിരിക്കും. ഇപ്പോഴും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാൻ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. പൊസഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് ഈസ് നോട്ട് റീഡിങ്. പൊസഷൻ ഓഫ് ബുക്ക് ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ബട്ട് റീഡിങ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
പണ്ടൊരു നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ബയോകെമിസ്ട്രിയിലെ സാറ് പറയുമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ ബുക്ക് കുറേ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് വായിക്കാനുള്ള സമയം നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. വായിക്കുക, വളരുക, അത് മാത്രമേ വഴിയുള്ളൂ. മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷന് വായിക്കാതെ നിങ്ങൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും മൊബൈൽ ഫോണും, അതിലെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കാലത്തൊന്നും ഇത് പഠിക്കാൻ ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡും ചോക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഠനകാലത്ത്. Mbbs പഠിക്കുമ്പോഴും കിട്ടിയിരുന്നതാണ്. അന്ന് ഒരു ഓഡിയോ വിഷ്വൽ എയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചുരുങ്ങിയതാണ്. അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകെ ഒരു മൈക്ക് സാധനം വാങ്ങിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയറാണ്. ആ സാധനത്ത് മൈക്ക് എപ്പോഴും ഇത് കേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു GK വാര്യർ സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരും, അവസാനം ഈ മൈക്ക് ഓഫായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അവസാനം സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കുക, മൈക്ക് ഇത് ഓണാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം എപ്പോഴും. അതായിരുന്നു അന്നത്തെ. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ചു. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അതല്ല. പഠിക്കാൻ അവർക്ക് എല്ലാ സൗകര്യവും അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തണം എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. എനിക്ക് സമയമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. നമ്മുടെ ചെയർമാനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും, 24 മണിക്കൂറേ ചെയർമാനുള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം അത് 50 മണിക്കൂറാണ് ഒരു ദിവസം. രാത്രി 12 മണിക്കും കോളേജിൻ്റെ ആ റൂമിലിരുന്ന് കോളേജിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോ അംഗത്തിനും ഈ സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെർ ഈസ് എവറിതിങ് ഫോർ യുവർ നീഡ്, നോട്ട് ഫോർ യുവർ ഗ്രീഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരുക. അത് വളരാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, നിങ്ങളുടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന രോഗികൾ, നിങ്ങൾക്ക് പഠനവിധേയമായിരിക്കുന്ന എത്ര രോഗികൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പാവങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ അവഗണിക്കരുതേ എന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. Thank you, sir. Now we move on to the inaugural address. Dr. Narayanan Kuti Warrior is a pioneer Indian oncologist who has showcased excellence in his field for more than 2 decades. Dr. Warrior was chosen by the American Society of Oncology as one of the 12 world leaders in cancer care and research. Dr. Warrior presently serves as a medical director and senior consultant medical oncologist at the renowned MBR Cancer Center and Research Institute, Calicut. An inspiration to all the budding oncologists, he received his medical degree and specialization in internal medicine and medical oncology from Government Medical College, Kozhikode. He showcased excellence in the field of teaching for almost a decade before ascending to the position of senior consultant and HOD, Department of Medical and Pediatric Oncology at Mbbs, Calicut. Dr. Warrior has been awarded with fellowship from the most prestigious Royal College of Physicians, Edinburgh, United Kingdom, CH Centre Award 2018, MSF State Award 2015, Giants International Achievers Award 2014, AMS Fellowship by Indian Medical Association in 2005, and these are just a few among the many feathers in his cap. An ardent reader with a wide interest in the field of research, Dr. Warrior has innumerable national and international publications under his name. It is my great honor and privilege as I welcome you, sir, Dr. Narayanan Kuti Warrior, as the brightest flame in the field of oncology to deliver the inaugural address. Sir, please. Respected Dean Anil Kumar, my own teachers sitting all the way, as well as Dr. Nanda Kumar, and Dr. Ravindran was my colleague at Medical College Calicut, and Dr. Geeta was my junior, and I'm so happy to see and all of them taking the various, occupying the various positions as a faculty in this college. Respected all parents and the heroes of today's function, all graduating students, family members, and the other college members. A very good evening. Thank you so much for that kind introduction. And I thought it is too much for me to bear. I am asked to give a speech
chief guest speech with a lot of advice. I hope that I will not bore you with the advices, but I will take you through some of my own life, as well as some of my clinical experience which I gathered during these years. I'm so happy to be here to join you for this wonderful celebration. First of all, let me congratulate you for achieving such a degree, medical degree. Probably nothing other than getting Mbbs, not even MD or DM or whatever the degree after that, will please you like what we get today. And I'm so sure that all of you are just waiting to grab that certificate going to be presented to you today. To put two words in front of your name, doctor. So it's a big day in your life. As Praveena said in the welcome speech, this is the day, and this is something which every student in this campus would be dreaming and waiting eagerly for participating in this. And a word about Anil's comment that I was the former faculty at this hospital. I was part of the team, and but not involved in a major way. When I still remember when I came first to the campus, and Anil was sitting in a room, in a big room, surrounded by many people, and there were a lot of constructions going on here and there, and nothing much, and few people were walking through the corridors, and many of my friends were there. And this was the scenario I am talking about a long time back, probably some 10 years back. And last year, again, I got the opportunity to come as a speaker for one of the CME programs in this hospital. I was surprised to see the way the campus was developed, as well as the infrastructure Malabar Medical College is offering right now is amazing. And I envy Anil Kumar and the Malabar Medical College for one reason. I can see the number of faculties who were either my teachers in Medical College Calicut or and colleagues when I was working, like Dr. Ravindran, and are here today. And it's a real hard work, nothing else. And I'm really happy and congratulate Anil and team for making such a wonderful team to lead this great institution. And a word about my own teacher, Narayan sir. Narayan sir is, as he pointed out, he has tremendous experience in various capacities as head of the Department of Pharmacology, the principal, and of late he was having a lot of other official duties as well when he takes over as principal of this hospital. So coming back to the students who are going to be graduated today, this is a big day for you. I'm sure that most of you have already planned what to do next, and how to take further responsibilities, and how to choose a stream, and how to start your career. And probably some of you are already got into, and some of you are already made all the preparations, and put a
strong base for the future profession. But at least some will be very happy to have MBBS and would like to continue and serve the humanity. Wherever there is an art of medicine is loved, there is also a love of humanity. This is the famous quote by Hippocrates, none other than Hippocrates, the father of medicine. And he said it about 2000 years ago. But it is still relevant. Even today, it is relevant during this, especially during this pandemic. As Pravina said in the welcome speech, whenever I think this batch and the previous batch might have suffered a lot about due to the pandemic situation, and doing an internship. I understand that doing an internship during the pandemic situation is extremely difficult and sometimes very frustrating as well. But again, let me congratulate you all for withstanding that pressure and coming out with a successful color. Again, about all of you have, or I must say that are you or why you choose this profession, or why do you become a doctor? Why you wanted to become a doctor? Have you ever thought about it? I'm sure you must be having a lot of explanations, or you are already having a lot of points why I choose this profession. I had a dream when I was a child. My biggest dream was to become a scientist. Then later, because of several good teachers in the higher secondaries, and I wanted to become a teacher, a very good teacher who can really influence the students. When I joined Calicut Medical College, I was lucky to get, or I was exposed to a big list of eminent personalities, starting from Dr. We heard a lot about several of our senior professors, whom we haven't met, but we were influenced by their various the stories about the clinical skill, as well as we met several doyens like Dr. M.G. Sahadran, Dr. C.K. Ramendran, Dr. Starting from their name to the last, and many of them are right now occupying faculty position in the New York College, and I'm so glad that you are trained by them. And they only guided us. They not only taught us, guided me, molded me, and because of that, only what I am today. Then after seeing their clinical skill and some of the astounding clinical skill, I must say that they make a diagnosis in no time, and very often they teach us with all the points which why they made that diagnosis, and that's how we all learned clinical medicine, and that really took us for choosing general medicine as the specialty. And because of their influence, I took general medicine. Because general medicine, I always, again, I am influenced by the famous William Osler. He said, medicine is an art, not a business, or you cannot call it as a profession, but it is an art. It's a mere art. So that word is the general medicine, internal medicine is something which suits it very well. Like in general medicine, you require intelligence, you require science, you require thorough knowledge and clinical skill. And it is the intelligent utilization of all these factors
will lead to make a good diagnosis, and thereby you can the benefit of your diagnosis and the treatment can be offered to the patient. So because of that, I took general medicine, and then after finishing general medicine, biggest issue was how to go for how to choose a branch of medicine, because I thoroughly enjoyed general medicine. But I told you the reason, where I can we approach the patient as the whole system, and it's a type of a holistic approach, and where we don't patiently listen to the patient, and very often by the time we finish the history, the diagnosis will be made, and the clinical examination and other investigations, whatever we do, the investigations were just to make sure that what we have found out from the history is right or not. So that was the scenario, and so I thoroughly enjoyed internal medicine, and then subsequently I thought of taking one branch of medicine for my specialization. And that time again the dilemma came, and I was not able to decide. I was puzzled, and then I asked my own father-in-law. I was introduced when in the welcome speech, Pravina said about my father-in-law. He was professor of surgery, and then got retired, and was a great teacher for many of the teachers here. So he said, "Are you happy with cardiology?" I said, "I'm happy with the cardiology." About neurology, yes. I like cardiology, neurology, all branches. What about oncology? Yes, oncology. Then he said one word. So select something which requires or probably the others require your service, and you find out an area where people need your service, rather than going and joining a stream of already 10 or 15 cardiologists, or already 10 or 15 neurologists. So select an area where people really require, and there is not much people to take care of the patient. So that is the reason why my focus was changed to oncology. And then when I joined Adyar Cancer Institute for DM Medical Oncology, and that was the biggest turning point in my life. And the initial days were very stressful. I couldn't bear the sight of people without hair, and a lot of toxicities of the previous chemotherapies. And the 2 weeks were really struggling to see and adapt to the new surroundings. And the work pressure was such that we don't see the sunlight. That is what we generally tell our juniors, that if you are joining, you won't be seeing the sunlight. But after getting used to that, then I saw that plenty of people are getting cured, and they all enjoy a normal life. So that really influenced me, and I have decided to stay back in oncology. And then subsequently I realized that lot of lacunae and a lot of scope for improvements, and there are a lot more to do for these patients, especially those who are especially the patients in Kerala, because that time we had only one center at Trivandrum RCC, and people used to have to travel a lot to reach Trivandrum, and also there were a lot of issues, because the oncology was advancing like anything, and almost in an explosive manner. But these advantages were not probably transferred to our patients. So with that, I came back and joined in our Calicut Medical College, and after that
worked about 7 years in Calicut Medical College. As Narayan sir rightly pointed out, I used to prepare a long list of long proposals as well as very big project reports of a very big cancer hospital. And my dream was to to make a very big cancer hospital which can cater all the oncology needs of this part of the country. Why I wanted to make a big cancer hospital? Because at that time, I told you that oncology was expanding and the advances were tremendous. It is not a single man play, and it is a teamwork. So where medical oncologists, surgical oncologists, radiation oncologists, and many non-clinical persons will join together and will give a very optimal treatment to a particular patient to save their lives. So that is something which attracted me. But and the benefit of such a comprehensive cancer care is beyond you can't imagine, and that is the reason why the Western countries were getting the adequate results. So with that aim, I tried my level best, but as Narayan sir said, I couldn't do much, but so I have to leave. Then subsequently, I moved to a private hospital, and there I had started a small unit, and subsequently built to a small comprehensive center where I was joined later by a surgical oncologist, Dr. Dilip, and then subsequently we got radiation as well. In 2010, we performed the first bone marrow transplant in the Malabar area, and after that several difficult transplants as well. Then subsequently I realized that the important issue of equitable treatment opportunities to all. And during the ADR days, I have learned something which is very, also noticed something which is very, very important. The ADR is very peculiar in a way that where whether you have money or not, you will be getting the state-of-the-art treatment. So that sort of a approach, I realized that I will never get an opportunity like that in the private if I continue. So with that, I try to get another hospital where then luck came in my way, so that the Calicut City Cooperative Bank approached me to start a cancer center and which is of the magnitude of what I have dreamt some time back. I just mentioned or just narrated this story not to highlight my achievements, but to tell you that about how to dream and what is the magnitude of the dream. You can dream big. You don't have to be very simple, like, and also you don't have to be you don't have to think that I will not be able to achieve such a big dream. And with all limitations and such a project we could establish. So I feel that this much opportunity, what we see today, we never had such opportunities in the past, as Narayan sir very rightly pointed out. So you should be dreaming much more, not like establishing a center or anything, but much more. And when also we have a lot of opportunities. We could save lot of cancer patients because of the facilities we have, only because of the facilities as well as the team we have got right now. Along with that, I told you that the equitable treatment opportunities in cancer is something, a dream, still a dream.
So I realized that whatever you do, as far as the infrastructure is concerned or the hospital is treating center is concerned, you won't be able to get treatment to all needy patients. So with that in mind, we have come out with we have planned getting insurance for all people, so that there won't be any out-of-pocket expenditure, so that we can give the world standard cancer treatment for all patients. That was our aim, and that also I could implement. So students, definitely this is a very big day. You have to start dreaming it, dreaming high things, and not only that, you may have to you may have to keep good determination in your mind. Then only we can achieve that. And the whole 20 years, the last 20 years, when I thinking back, not even a single day, not even a single day, I didn't think about this dream coming true, and finally the dream came true. So that should be the determination, and that should be something which I want to tell you, that you have to be determined as well, and every moment of your life you should be keeping it in one corner of your mind, so that when the real opportunity, whenever the opportunity comes, you will be able to take it out. Recently, I met one of the officials when I was in the Calicut Medical College, writing all the project reports and proposals. He said, "Sir, we have initiated the procedures for establishing a tertiary cancer center in the medical college campus, and your project reports were very handy, came very handy for planning and for the further plans and for raising the funds." So I was very happy about that. Then coming to the clinical experience which I have gained in the last few decades, all my teachers and all my colleagues used to say that you have to listen to the patient. The patient is the biggest teacher, and whenever a patient comes, you have to give time for patientful listening, and the patient will tell you that this is what I am having, and if you are very patient and you are ready to listen to the patient, then probably you will be able to make the diagnosis well. I remember one recent instance where one of my patients came with a new patient came with a pleural effusion, and we have done the initial workup and found to have malignant melanoma metastasis into the lung, and because of that she developed pleural effusion. So we were thinking from where, because this can't be arising from the lung, so it must be a secondary malignant melanoma causing this pleural effusion. So on repeatedly asking, she said, I had a thorn prick some time back, and I was taken to the hospital where because of this particular history that she was having the thorn prick and got infected, they removed the very small area, it was an acral meningioma, and that got removed, and subsequently because of the particular history, people never bothered to check the histopathology, so it was not sent for histopathology. So that sort of a history you can get it only from the patient. So listen to the patient. So number one life lesson is listen to the patient. Then second is about the new era of the technologies, embrace technologies. All of us are trained in doing the percussion, and sometimes all the orthopedic maneuver, we have the SLR and so many clinical science. I am not rejecting any clinical science, but
embrace the technology, and like you can have ultrasounds, very handy ultrasounds, small ultrasounds, so that can replace your percussion, and it cannot replace your percussion, but at least you can it can contribute in a better way, so that for the betterment of the patient. So embrace technology. And that's very, very essential, because nowadays in the Western world, they have discarded the stethoscope, but instead they are embracing technology to find out and for the benefit of the patients. Definitely, there is no harm in doing that. I'm not promoting that you should be forgetting the clinical science or the clinical medicine, nothing like that, but the technology can be used whenever you want and whenever you like it, whenever the need comes. Third important thing is about the communication. So everybody sitting here highlighted about my approach towards the cancer patient, and I feel that very often the cancer patients are not, or for that matter any patient, they are not communicated properly, and if you fail to communicate with them, then probably the real treatment will not reach their minds. So also the benefit of the treatment will not be there. So something called the patient, the doctor-patient relationship, which is very, very important as far as the treatment is concerned. Whatever you call it as, it can be a placebo effect, it can be the trust between the doctor and patient, which is the fundamental thing of any branch of medicine. So try to learn that art of communication, and I'm sure that it's unlike in our past. Most of you can communicate with the patient very well, but pay attention to their simple needs as well as their history, and whatever you do or whatever you want to tell the patient, tell them in a proper way. And one of the important things which I have learned from Adair Cancer Institute is something which is different, totally different what we see here. Here everybody calls it, can you write or can you prescribe a particular medicine to the room number 2115? This is what we generally hear in Kerala. But this particular institute was very patient oriented, and patient is the king there. So if a resident is telling that, sir, the room number 2115 is not taken the chemo today, then you will be thrown out. You have to know the names of each and every patient. You have to know all the details about his disease in the fingertips, and you have to remember even the family background and the issues, the mental issues, the psychiatric issues, as well as the financial strains they have and they are undergoing during the treatment. All these things are very, very important. And I generally tell my resident, whenever you write, prescribe investigation or a drug, please try to know the cost of the particular procedure or the cost of the drug. It's very, very important, because unless you know the cost of the treatment or cost of the investigation, you will not be able to treat any patient. So try to understand the cost of the medicine you are prescribing, you are going to prescribe. Recently I went to a medical shop, and I asked for one tablet. I generally write but recently I didn't know the cost of the treatment, cost of the drug. So that particular, it is only some antihistaminic. That particular combination was costing around 15 rupees. So I was surprised, 15 rupees for an antihistaminic, which is, whoa. So I felt very guilty about it, because I used to write for 15 days or 20 days, and without knowing the cost is something which I should be ashamed of. So this is what the feel. This should be the feel. And one more very, very rewarding incident which had occurred sometime back in my career.
That's about the communication. And when I was working in the other hospital, one of my patients who had received chemotherapy, she's a 70 plus lady. She came all the way from Charthala for an ovarian cancer. So we were giving chemotherapy and she has responded. Then she got a very good the disease control. Then after that, sometimes her disease came back. And then after that, we were struggling to keep her symptom free. And while one of these days, I fell ill because of the viral fever. I had, following a travel, I fell ill, and then I took leave for 2-3 days. And the day I was joining, I generally go early, very early, about 7 o'clock to the hospital for taking the rounds. Then the hospital is equipped in a very good way. And there is a system of calling code blue whenever a patient develops some cardiac arrest. And that code blue system is very, very good because that saves a lot of patients. And when I was entering the steps, the staircase, I heard the code blue call, and it was mentioned that the patient in 7th floor. So generally, I don't admit patients in the 7th floor. So my floor was 5th floor. So I was thinking that, oh, this is not my patient. But after 2-3 minutes time, I got a call and saying that this particular patient had cardiac arrest and the code blue team has already arrived, and they're trying to save revive her. So I immediately ran to the 7th floor and I went to her room. So when I entered the room was full of people, and the code blue team is having designated duties, and you cannot enter into the team and participate in the process, in that resuscitation process. So I was standing near the foot end of the bed. And to my surprise, this lady came out and then opened the eyes. And she just opened the eyes and saw me standing in front of the foot end. She asked me, Dr. Panimario. That was the real reward, probably the best reward and I got in my life and as a doctor. And that should be probably that is the type of the patient, doctor-patient relationship you should develop. And these are some of the tips I want to tell you when you are going to see patients independently from tomorrow onwards. Also about one word about the newer technologies like artificial intelligence, as well as the various the developments and which are coming as supposed to be a threat to the medical profession, but don't be afraid of it. Nothing will happen to our profession. The only thing that you should be mastering these technologies, and you should associate with these or utilize these technologies for the betterment of our patients. I think I hope that I have not bored you with my advices. And one word to our parents: you deserve special mention today, special congratulations, because you have supported your students, your graduates. And this is the day you are all looking forward, and probably without your support, and especially we all know that the training in the undergraduate training is a very stressful situation, and very often you will be clueless. If you are not into the medical profession, you will be clueless because of the type of training program our students will be undergoing. So withstanding, and whenever they require support, you have supported them, and whenever they have failed in their other duties, and whenever they have failed in their routine examinations, and you have supported them. So you require a special congratulations, and once again
congratulate you all for achieving your goal. And also, I would like to conclude my speech. Before that, I must appreciate the efforts taken by all the teachers in this institution, in this great institution. And without they also must be happy, and they will be watching from their own places. But a good teacher can really transform a student into, or can motivate a student. And the teachers, I feel that the teachers should be the role models for them. And you have plenty of role models. So that is the confusion you will be having here. So once again, I thank all the teachers who have taken pains as well as time and efforts to train all of you, so that or molded you to become a good doctor as well as good human being. The final conclusion, concluding remarks, never stop learning. Narayan sir said after up to 45 you have to study or you have to learn. But what I am telling is never stop learning, never stop questioning, never forget to realize that medicine is an art and science, art as well as science, and is practiced by doctors and researchers from bedside to bench. And this is delivered with a human touch and with a considerable humanity and caring. So with this I conclude and wish all of you good success as well as a good career ahead. And whenever you have problem, please feel free to, or whenever you have any advices or any discussions or regarding one of your patients, please feel free to contact me. I'm available here to give you and if possible guide you in a particular case. Don't hesitate. You don't have to think twice before calling me. So with this few words I conclude and again once again wishing you all success in your life. Thank you once again. Thank you, sir. Crescendo, the peak of excellence. When this name was chosen for the convocation of this wonderfully talented batch, it was done so with a lot of hope and ambition. Today, here we are watching it turn into reality. In a way, we're all blessed to be a part, however small, of this auspicious milestone, to be friends, family, and well-wishers of the graduates and share a part of their happiness. Indeed, a blessed evening it is. We have now reached the most awaited part of the day, the graduation ceremony, the moment of pride at the end of a long venture of joy, blessings, and hard work. Now, I request our chief guest, Dr. N.K. Warrier sir, and Shri V. Anil Kumar sir, our chairman, to kindly step up to award the honors to our graduates. Let us now begin our graduation ceremony. Dr. Abhishek P. Madhavan, son of Mr. Madhavan and Mrs. Renuka Devi, coming from Manjeri. His hands have always graced every event conducted by the 6th batch and is a versatile artist who draws moving pictures. We wish this amazing doctor all the very best for all his ventures.
Dr. Abhirami M. Sibi, proud daughter of Mr. Sibi MB and Mrs. Jayad Sibi, coming from Ernakulam, a proficient doctor with a strong work ethic and awesome friend whom you can always count on. She's a strong woman who holds strong to her roots. We wish our aspiring orthopedician all success in her life. Dr. Afifa Shirin M., daughter of Mr. Abdul Salam M. and Mrs. Shamshad, wife of Mr. Harshad. She comes from Kondoti. She's a humble, kind-hearted soul with a positive mind, an enthusiastic badminton player. We wish our doctor all the very best in her journey to become a gynecologist. Dr. Afsana Hussain PH, daughter of Mr. Hussain PS and Mrs. Tajmol SH. She is married to Mr. Shahul Hamid. Hailing from Idiki, she is a happy-go-lucky soul. A hardworking doctor who impresses everyone with her kind nature. She aspires to become an anesthesiologist. We wish this doctor all the very best and let her soar high. Dr. Akhil Raj, son of Mr. Rajendran P. and Mrs. Preeti Rajendran. He comes from Kottayam. This gentleman with his charming personality is a genius and efficient doctor with immense dedication. We wish him all the very best for his future ventures. Dr. Akshay C. Dr. Akshay C., son of Dr. C.P. Janardhanan and engineer Sindhu T.S. He comes from Talasheri, a passionate photographer, travelholic, motorhead and a hard-working genius doctor. We wish him the very best in life and luck for all his endeavors. Dr. Akshaya K.S., daughter of Mr. Sunil Das and Dr. Vilasini, coming from Thrissur. She is an extraordinary person with a blessed heart, capable of changing pessimistic thoughts to optimistic ones. She aspires a seat in general medicine and we wish her all the very best. Dr. Alona G. Anil, daughter of Mr. Anil Kumar MG and Mrs. Sindhu Narayanan. She hails from Kottayam. She's an incredibly ambitious doctor and an innocent chatterbox. A very talented singer and dancer. We wish this beautiful doctor all the best in her future life. Dr. Ambika KP, daughter of Mr. Shashidharan EV and Mrs. Sujata KP, coming from Payanur. She's a young, passionate, enthusiastic doctor who is always on point when it comes to work. A caring friend and a charismatic woman. We wish her all good luck in future ventures.
Dr. Amita T. Das, daughter of Mr. B. Haridas and Mrs. Jaya K. She hails from Kottayam. She's a dedicated young doctor who does her job with utmost sincerity and perfection. An amiable, trustworthy friend, we wish her all the very best in life and may her she so high. Dr. Amrita C., daughter of Mr. Devidas S. and Mrs. Chitralekha V.S. She comes all the way from Trivandrum. This kind-hearted, charming person always wears a smile on her face and spreads happiness to others. We wish you all the very best, Doctor. Dr. Amrita Pradeep, daughter of Mr. Pradeep R. and Mrs. Radha Pradeep, coming from Trivandrum. She's a person committed to all that she does and has a strong soul with lots of willpower. She's that person who does things that one would deem possible. We wish all the very best to aspiring gynecologists. Dr. Anaga P., daughter of Mr. P. Ramakrishnan and Mrs. Geetanjali Ramakrishnan. She comes from Calicut and is happily engaged to Dr. Akash J. Nair. She is known for her excellent anchoring and leadership skills. Dr. Anaga is the life of the party and radiates positivity to all those around her. All the best to our aspiring dermatologist. Dr. Anamika R., daughter of Mr. P.K. Rajendran and Mrs. Beena Rajendran and sister of Mr. Krishnan, hailing from Calicut. Dr. Anamika is a bold, dedicated and hard-working person with a beautiful heart. All the very best to the aspiring physician. Dr. Angel George, daughter of Mr. George Joan and Mrs. Gracie George. This hard-working, beautiful young lady from Calicut is a kind-hearted, caring friend anyone can lean on. May all your dreams come true, Doctor. We wish you good luck. Dr. Angeline Elsa Zakaria, daughter of Father Gigi Samuel and Mrs. Jibby Annie Matthew, coming from Pathanamthitta. She's an incredibly ambitious and hardworking person. She's the most kind-hearted and caring person anybody could wish for. For the dreams you pursue, we wish you all the best, Doctor. Dr. Anjali PV, daughter of Mr. N. Surendran and Mrs. Shrija PV. She comes from Kannur. This humble and jovial soul is an amazing person. She's a breath of fresh air to all those around her. All the very best for your future endeavors, Doctor. Dr. Anjali M.K., daughter of Mr. Krishnan N. and Mrs. Vanaja Kumari K.V., coming from Kodungalur. This sincere and caring doctor is known for her hard work and dedication that she puts into all that she does. Her extremely simple nature is her unique style. We wish her all the very best.
Dr. Anju Teresa Jose, daughter of Mr. K.J. Joseph and Mrs. Rosama Thomas. She comes from Kottayam. This confident girl, with her charming smile, radiates hope and happiness to all those around her. May the Almighty bless you in abundance, Doctor. For all your dreams, we wish you all the very best. Dr. Anto Sam, son of Mr. Sam Stephenson and Mrs. Eldofia Shanti. He comes from Trivandrum. Dr. Anto is famous for his magical moves on stage, an affectionate soul for all his near and dear ones. His coordination skills are worth mentioning. Hearty congratulations to you, Doctor, and we hope your hard work brings you more joy. Dr. Anu Mary Paul, daughter of Mr. Paul Thomas and Mrs. Jomo C. Jose. She hails from Kozhikode. An amiable friend and a dedicated hard worker, she's the one you can always count upon. We wish you, a charming lady, the very best for her future endeavors. Dr. Anupama O, daughter of Mr. Jayadevan O and Mrs. Smita PP, coming from Kannur. This young and chirpy doctor, with so much goodness and kindness in her heart, has conquered all her friends and teachers with a courageous attitude. We wish Dr. Anupama the very best in her life and future. Dr. Anuwin Dinesh Kumar, son of Mr. Dinesh Kumar and Mrs. Amrita Dinesh, a person who managed to win millions of hearts by his versatility. He is a dedicated and genius doctor. We wish him the very best for all the future ventures. Dr. Aparna Das VV, daughter of Mr. Ramdas VV and Mrs. Amini MP, coming from Payyanur. This jovial, peace-loving lady never says no to her loved ones and stands with them in all ups and downs. Prayers and wishes to our budding doctor. Dr. Aparna Harikumar, daughter of Mr. Harikumar K and Mrs. Sindhu S. She hails from Kozhikode. She has always set an example in helping others at the most difficult times, and that's what makes her unique. A strong woman and a trustworthy friend. Best wishes, Doctor. Dr. Arjun Bose P. Kumbukal, son of Mr. K.S. Prabhakaran and Mrs. Suma Prabhakaran. He comes from Pala, a person who has managed to win millions of hearts with his versatility and cheerfulness. His sense of humor deserves special mention. Prayers and wishes to this upcoming doctor. Dr. Arpita Anup, daughter of Mr. Anup Kumar TV and Mrs. B.S. Anita, coming from Calicut, a kind-hearted, charming person who equally loves studies and entertainment. She always wears a smile on her face. We wish you all the very best, Doctor, today and always.
Dr. Arun Anthony, son of Mr. K.L. Anthony and Mrs. Reena Anthony. He comes from Thrissur. A hardworking, cool young doctor devoted to his profession and doing everything precisely. You deserve every bit of your success, and we wish you all good luck for your future endeavors. Dr. Ashwarya Ganesh, daughter of Mr. Ganesh VV and Mrs. Kavita PS. She hails from Kannur. A humble and kind person, she is the epitome of dedication and intelligence. Celebrating all the patience and faith you have shown on the way to the achievement, we wish you all the very best. Dr. Ashwini K, daughter of Mr. Rajan P and Mrs. Krishna Kumari K, coming from Thrissur. A kind-hearted, charming person who leaves a mark on everything she touches. She always wears a smile on her face and never fails to radiate positivity. Wishing you the very best, dear doctor. Dr. Warrior and Anil Kumar sir, you may kindly be seated. Thank you so much for your time. Next, I invite our dear principal, Dr. P.V. Narayanan and Dr. Sudha Anil, Secretary, Sri Anjaneya Group of Institutions, to give away the honors. Dr. Ashwin Jacob, son of Mr. Jacob Cherian and Mrs. Anila G. Alex. A person with good leadership quality, he is the backbone of MMC football team. A very vibrant and active doctor, we wish him the very best in his future ventures. Dr. Atira Divakaran, daughter of Mr. Divakaran ER and Mrs. Ramani NS, and granddaughter of Sridharan. She hails from Shornur and is the freelance photographer of MMC. She is one person anybody can rely on day in and day out. We wish this innocent and charming doctor all the best in her future endeavors. Dr. Atira PR, daughter of Mr. P.G. Rajagopalan and Mrs. Suma A, coming from Nilambur. Known as Miss Boldness of MMC, she charms everyone with her good dressing style and is a shoulder to lean on always. We wish our doctor all the very best in her future ventures. Dr. Atulya Ashok, daughter of Mr. K.K. Ashokan and Mrs. Moli Ashok, coming from Wayanad. She is calm and collected, presents herself with confidence, strength and peace. To our friend with a dazzling smile, we wish you all good luck. Congratulations, Doctor. Dr. Ayana Saljan, daughter of Mr. Saljan VK and Mrs. Jasmine PG, a bold and energetic lady. She's known for her friends and colleagues. The hard work she puts in deserves special mention. We wish you good luck for your future endeavors. Congratulations, Doctor.
Dr. Basil Biju, son of Mr. Biju Thomas and Mrs. Sheena Biju. He comes from Alua, Ernakulam. An energetic, dedicated and hardworking person, he is known for his great humor sense, a great friend to everyone, and he aspires to become a physician. We wish you all colors in life and may he succeed in all his ventures. Dr. Bhagyalakshmi A.V., daughter of Dr. A.V. Anandaraj and Mrs. Manju, and happily engaged to Mr. Arun Kumar. She comes from Maveli Kara. A wonderful singer, well known for her radiant and irresistible smile, she never fails to stand out on every occasion. The good teacher she is, we wish her luck and success in her future ventures. Dr. Kamila Jalil Kulil, daughter of Advocate Abdul Jalil KK and Mrs. Shabnam Jalil. She comes from Ernakulam. Known for her sense of humor and liveliness, she is a compassionate doctor and a trustworthy friend. An outstanding kho-kho player, we wish her all the very best in life and future. Dr. Chippy Mole VB, daughter of Mr. Balan VP and Mrs. Ambika Balan. She hails from Thrissur. She is the wife of Mr. Sujit. This charming, soft-hearted doctor works hard to achieve her dreams. We wish her all the very best. Dr. Daryl D., son of Mr. N.R. David and Mrs. I. Crystal Ramani. He comes from Kanyakumari. Famous for being the first pole vaulter of MSc, this Tamil boy has won all our hearts with his charming personality. We wish him all the very best in his ventures. Dr. Danya Ashokan, daughter of Mr. Ashokan VP and Mrs. Shrija Ashokan, wife of Dr. Joby BG. She comes from Kannur. She is someone who believes in the concept of simple living and high thinking. She is that honest friend you can approach at all times. We wish this happy young doctor all the very best in life. Dr. Dilsha Najib M., daughter of Mr. Mohammad Najib and Mrs. Khadija, wife of Dr. Cheryl PC, coming from Tanur. Dr. Dilsha is the perfect example of smart work over hard work. She is empathetic and caring to all those close to her. We wish this creative and smart doctor all good luck in life. Congratulations. Dr. LCV Petta, daughter of Mr. Vijay Petta and Mrs. Shirley Vijay, coming from Ernakulam. This generous soul is someone who cherishes the serenity in the work she does, a reliable friend and the most enthusiastic person who motivates all those she loves. Congratulations, Doctor. Dr. Farhan Abbas,
son of Mr. Abbas VK and Mrs. Maimoona Abbas, coming from Calicut, a loyal friend and the most straightforward person you can find. He's compassionate and loves his family more than anything. Being the perfectionist that he is, Dr. Farhan takes time to reflect on his person, making sure he turns himself into the best possible version. All the very best to you, Doctor. Dr. Fasal Muhammad CM, son of Mr. Supi CM and Mrs. Subeda CM, coming from Balusheri. Dr. Fasal is a synonym for courage, hard work, and dedication. He proved that intelligence and a sense of humor can go hand in hand. We wish this aspiring radiologist all the very best. Dr. Fatimatul Shabana, daughter of Mr. Fasal MTK and Mrs. Shahida T, wife of Dr. Muhammad Sabir, coming from Vadakara. A warm-hearted girl with the most disciplined lifestyle. Although she might seem shy at first, she's a reservoir of tons of knowledge. We wish you all good luck for your future endeavors, Doctor. Dr. Fayaz Mohammed Jalil, son of Mr. Jalil VK and Mrs. Fausia Jalil, coming from Kottayam. He has a practical mind and is an impartial judge. He is fun-loving and friendly. To this optimistic and hard-working doctor, we shower all our best wishes. Dr. Femina MS, daughter of Mr. Shafir Mangalampulli and Mrs. Jasmine Shafir, wife of Mr. Abdul Qadir, coming from Thrissur. This kind soul loves to do things perfectly, just as she is. She is determined to achieve her dreams and work hard to see them turn into reality. Congratulations, Doctor. Dr. Femina P, daughter of Mr. Muhammad Ali and Mrs. Sauda Muhammad Ali, wife of Dr. Salim CK and loving mother of Faizan Muhammad. She comes from Palakkad. This young doctor has a strong opinion of her own and is not afraid to stand up for her near and dear ones. Her dynamic personality and assertive style is her signature. We wish you all good luck, Doctor. Dr. Fida Femin A, daughter of Mr. Abu PK and Mrs. Fausia CK, married to Dr. Lukuman S, coming from Calicut. She has a vivacious personality and is very easygoing. Dr. Fida is the personification of kindness and trust. We wish you all goodness and hope you go all your future with that $1 million smile. Dr. Gauri M. Menon, daughter of Mr. S. Manikandan and Mrs. Srirekha T.N., coming from Ernakulam. She's a highly dedicated and hardworking doctor with an adorable personality and great perception towards life and career. Dr. Gauri is equally talented in writing, extempore, music, and dance. We wish you all good luck. And congratulations, Doctor.
Dr. Gauri PJ. Daughter of Mr. Venugopal D and Mrs. Jaya K. She comes from Alapura. Friendly, caring, and talented. She's a generous and hardworking person. To a great and compassionate friend, we wish you a bright future. Congratulations, Doctor. Dr. Gautami D. Suresh, daughter of Mr. K. Suresh and Dr. Deepa P.S. She is the beauty with brain from Kollam, a warm-hearted girl who is quite popular for her elegant manner, pleases everyone with her innocent smile. Wishing you all the very best and success in everything you desire. Dr. Hasna bin Bashir, daughter of Mr. A.K. Bashir and Mrs. Sainaba Bibi P.A., coming from Kodungalur, a passionate doctor and a good companion, always ready to amaze everyone with her delicious dishes. She is popularly known as Dr. Cook. All the best for her emergency medicine dreams. Dr. Huda, daughter of Mr. Abdul Aziz and Mrs. Salima Aziz, wife of Dr. Imtiaz Muhammad, coming from Calicut. An energy-packed doctor who pursues her dreams. She is an enthusiastic, hardworking and cheerful girl. All the best to the future ventures, dear doctor. Thank you, Dr. Narayanan sir and Dr. Sudha ma'am. Next, I invite Dr. Akbar Sharif sir, former principal, Malabar Medical College, and Dr. Ravindran sir to give away the honors. Dr. Irfan MK, son of Mr. Musa MK and Mrs. Ramlat K, coming from Manjeri. He's an affectionate soul to all those near and dear ones, highly caring and trustworthy friend. This smart, dedicated doctor has put in immense efforts during the COVID-19 pandemic. All the very best to our emergency physician. Dr. Imtiaz Muhammad, son of Mr. P.A. Munir and Mrs. Nazira Munir, married to Dr. Huda. This doctor comes from Kottayam. A charming and sincere friend to all his colleagues, he is available round the clock. We wish this compassionate and hardworking doctor all the very best in his future endeavors. Dr. Jasna NK, daughter of Mr. Jayaprakashan NK and Mrs. Sugata Kumari A. This charming doctor comes from Malappuram. She is the hardworking and topper of her batch, a kind-hearted and trustworthy friend. She always keeps a smiling heart. We wish this future physician a bright future. Dr. Jijo Mohan, son of Mr. Mohanan and Mrs. Geeta Mohan, coming from Trivandrum.
one of the most underrated stars. He is courageous, daunting, caring, and helpful. He has a talent to handle messy situations with grace and ease. We wish you all the very best and hope you achieve your dreams and more, Doctor. Dr. Jitin Gopal, son of Mr. K.S. Venugopal and Mrs. Jyoti Venugopal. He comes from Trivandrum. He is loving brother to Jia Gopal. He has the most pleasing personality. He is enthusiastic and kind and lends a helping hand to all. A techie by all aspects, well organized and a doctor with great potential. We wish you all the very best, Doctor. Dr. Jofred Joy, son of Mr. Joy Joseph and Mrs. Joby Joy, this charming doctor comes from Chalakudi, Thrissur. A great person with unquestionable loyalty, he is everyone's best friend. He is dependable, hardworking, and a dedicated doctor. Wishing him all the best to conquer his dreams. Dr. Kamila Parveen Ahmed, daughter of Mr. Ahmed Alakalagat and Mrs. Fausia Ahmed. She comes from Kannur. She is engaged to Dr. Faiz Aziz. She is always pleasant, caring, and her innate soft nature attracts people to her throughout her life. She is a uniquely gentle, sophisticated, and empathetic person. Wishing her all the best to get her favorite PG to reach her great heights. Dr. Kartika C.D., daughter of Mr. Devanand C.A. and Mrs. Ajita D.V., coming from Thrissur. A loving, protective, intuitive and caring person, she encourages and always has an ear to listen to anyone to pour their hearts out. Wishing her all the best to secure a dermatology PG seat. Dr. Kartika Sarjan, daughter of Mr. Sarjan KK and Mrs. Bindu Sarjan, this cheerful doctor hails from Ernakulam. A diplomatic, hard-working person, she is consummate peacemaker and has an amazing ability to harmonize people and situations. Wishing her all the best for a great future. Dr. Kasi Vigneshwara Pandian, son of Mr. Paul Durai Pandian and Mrs. Malati. He comes from Tirunelveli. He's a hardworking person who values honesty above all else, a trustworthy and dependable friend. He works diligently to maintain a sense of stability. We wish him all the very best. Congratulations to this aspiring neurologist. Dr. Kavya Mohan, daughter of Mr. Mohanan VC and Dr. Leena Mohan, coming from Perindalmanna, wife of Mr. Amal Aravind. Dr. Kavya is a passionate, big-hearted, vivacious, passionate person driven by desire. All the very best to this aspiring surgeon and may she soar high. Congratulations, Doctor. Dr. Kavya Mohan PV, daughter of Mr. Mohan P and Mrs. Beena Mohan,
coming from Neeleshwaram, Kasargod. Though Dr. Kavya is a quiet soul, she has strong opinions. She is stronger than she looks and wise beyond her years. An innocent and shocking personality. Congratulations, Doctor. Dr. Kirti Kumar, daughter of late Mr. A.K. Kumaran and Mrs. Usha MC. She comes from Alua, a practical, independent and self-reliant person with a strong inner drive to accomplish great things. She loves to make people laugh and humor is the way to her heart. We wish you all the very best, Doctor. Dr. Lishma Rashid, daughter of Advocate K. Rashid and Mrs. Sajita, coming from Ullieri. She never lets anyone face her problems alone, a dependable friend. Whatever she does, it will be with her whole heart and soul. Wishing her all the best to achieve her dreams. Congratulations, Doctor. Dr. Leah Davis, daughter of Mr. Davis KK and Mrs. Beena KR. She is a dancing diva and a fashion icon, a courageous, frank, dynamic, bold, adventurous, impulsive person who is not afraid of a challenge every now and then. Wishing her all the best for a bright future. Dr. Lukman S., son of Mr. Shahul Hamid and Mrs. Shahida, he is a charming husband of Dr. Fida. He is an ardent sportsman with a cool personality. This vibrant man never fails to impress everyone around him with his quick wits. Wishing our doctor the very best in life and future ventures. Dr. Mahima S., daughter of Mr. Shaji Kumar S. and Mrs. Hema S., coming from Trivandrum. She is a bold and hardworking person who radiates positivity around her. An aspiring anesthesiologist, she is a kind and dedicated doctor. We wish her all the best in her future endeavors. Dr. Mahima SS, daughter of Mr. S. Suresh Babu and Mrs. M.K. Suhita Kumari. She's the wife of Mr. Alex J., a great dancer and doctor who is very cheerful and loves to help everyone around her. We wish you all the very best for a great future. Congratulations, Doctor. Dr. Manu Vijayan, son of Mr. Vijayan P. and Mrs. Ida Skadar Anslam. He comes from Trivandrum, a dedicated and caring person who has great patient skills. He is very hardworking. We wish him all the very best for all his future endeavors. Congratulations, Doctor.
Dr. Midun KV, son of Mr. Madhusudanan KV and Mrs. Beena Madhusudanan, coming from Perambra. A dedicated doctor, he owns an extraordinary clinical skill and leadership qualities. He is cheerful and active in all events in the batch. To this doctor with the most cheerful smile, we wish him all the very best. Dr. Mohammed Shamnas, son of Mr. Abdul Razak and Mrs. Zahira Razak. She comes from Vadagara. He is a talented doctor whose patient care is at peak, a very grounded and cheerful person. Wishing him all the best to achieve a PG seat in his general surgery. Dr. Mridul Mith, son of Mr. Suresh Kumar and Mrs. Jija MB, coming from Thrissur. This cheerful doctor is unique in his own way. His dedication and sincerity to his work deserve special mention. To this talented doctor, we wish him all the very best. Congratulations, doctor. Dr. Mohammed Shiraz, son of Mr. Shahjahan KK and Mrs. Shamina M, coming from Kaingulam. A good leader with great problem-solving skills, Dr. Shiraz is the person to go when in doubt. A person whom you can count on. Wishing him all the best for a successful future. Dr. Munira O, daughter of Mr. Hamza and Mrs. Suhara, wife of Mr. Junaid Ali. She comes from Palakkad. A kind-hearted and loving person whose clinical skills are at another level. Wishing her all the best for a bright future. Dr. Munshida, daughter of Mr. Muhammad PK and Mrs. Sarafunnisa, wife of Mr. Murshid C, coming from Malappuram. A charming and lively young lady who is also a hardworking and dedicated doctor, lives life to her fullest. We wish her all the best for a wonderful future. Dr. Nikki MS, daughter of Mr. Mohanachandran and Mrs. Shobana. She comes from Trivandrum, a vibrant girl who lets no one be in a bad mood around her. She's a great dancer and is also very caring. Wishing her all the very best to secure a PG seat for general surgery. Congratulations, doctor. Dr. Naureen Shah, daughter of Mr. Shahul Hamid and Mrs. Shrija Shah. She comes from Trivandrum, a girl with a bundle of humor sense who is funny and intelligent. She's also friendly and caring. We wish you all the very best for a bright future, doctor. Dr. Ponni B. Vishanavas,
daughter of Mr. Shanavas M. and Mrs. Binu TP. She is married to Mr. Suraj. She's a smart, hardworking person who owns good clinical skills. We wish you all the very best for your future in the US with her life partner. Dr. Pooja Ganesh, daughter of Mr. Ganesh V and Mrs. Radha Ganesh. She's a smart and enthusiastic person who is very skilled in all that she does. We wish you all the very best for all your future endeavors. Congratulations, Doctor. Dr. Pooja S., daughter of Mr. Sajeev PK and Mrs. Priya CH. She comes from Ernakulam. A caring, lovable and friendly girl. She helps a good mentality. Wishing her all the best to secure a gynecology PG seat. Welcoming the young dynamic workaholic Dr. Prajesh VB, son of Mr. T.S. Vijay Kumar and Mrs. Baby Sarojam, hailing from Neyatingara, Trivandrum. A hard-working, energetic soul who always gives his everything to achieve his goals, and a dedicated doctor who wished to attain PG in emergency medicine. We wish him all the very best for his future endeavors. Thank you, Dr. Ravindran and Dr. Akbar Sharif, sir. Next, I call upon Dr. K.V. Raju, HOD, Department of Ophthalmology, and Dr. Kanyan Binoop, sir, to do the honors. Dr. Praveena, daughter of Mr. Shashikumar and Mrs. Beena Shashikumar, coming from Thrissur. She's a smart and beautiful girl who loves to dance. She's kind-hearted and caring and loves helping people out. Wishing her all the best to secure a pediatrics PG seat. Dr. Rahul Chinjeri Pradeep Kumar, son of Mr. Pradeep Kumar and Mrs. Geeta Pradeep, comes from Thrissur. A very smart and enthusiastic person, he is also friendly and dedicated in his work. Wishing him all the best for a future as bright as him. Dr. R. Akhil Raj, son of Mr. K.P. Rajashekar and Mrs. Pushpa Shekhar, coming from Kottayam. A person with abundant potential. He's a good orator and has great leadership qualities. Wishing him all the very best to make his dream of becoming a cardiothoracic vascular surgeon a reality. Congratulations, Doctor. Dr. Ravina Shashindran, daughter of Mr. Shashindran Aikal and Mrs. Babita Kumari R. She comes from Kannur. A smart, bold, beautiful person. She's multi-talented and has good leadership qualities. She takes active participation in all events and is a great actress too. Wishing her all the very best to become a great future surgeon. Congratulations, Doctor.
Dr. Ramyashri M. Daughter of Mr. Muralidharan S. and Mrs. Radhika Nair. She comes from Palakkad. With a personality that never fails to charm anybody, she is known for her hard work and dedication in all aspects. We wish this wonderful doctor all the very best for her future. Congratulations. Dr. Ranjish C., son of Mr. Ravindran C. and Mrs. Shailaja K. He comes from Edavannapara. A kind-hearted human being with a versatile nature, Dr. Ranjish is one you can count upon at all times. We wish this very talented doctor all the very best. Congratulations, Dr. Ranjish. Dr. Revati NP, daughter of Dr. N.B. Baburaj and Dr. Jeena Baburaj, coming from Vadagara. A cute bibliophile who is also a great dancer. She is a creative and fun-loving person. Wishing her all the best to secure a PG in emergency medicine. Dr. Rishika Prem, daughter of Mr. E.R. Premjit and Mrs. T. Vidya, coming from Calicut. She is an enthusiastic and passionate person who is a real chatterbox. A friendly and open person, she is always pleasant. Wishing her all the best to be a great future anesthesiologist. Dr. Ronak Vimal Raj, son of Dr. Vimal Raj MC and Dr. Sunita Vimal Raj, hails from Kannur. A high-spirited pathfinder and explorer who loves adventure. He is a euphorious singer, wishing him all the best for an ecstatic future. Dr. Sangeeta S., daughter of Mr. V. Sadishan and Mrs. Sindhu PC, coming from Manjeri. A hard-working and dedicated person, she is also serene, loving and caring. Wishing her all the best to make her dream of being a physician a reality. Dr. Sanjana Sunny, daughter of Mr. Sunny Ennis and Mrs. Sudha Sunny, coming from Shornur. She's the granddaughter of Mr. Sridharan M., a peppy and energetic young lady who's a great motivator and achiever, the prime example of woman in action. We wish this tenacious doctor all the very best for her sports medicine dreams. Dr. Sheikha Akbar, daughter of Mr. K.M. Akbar and Mrs. Sabira Akbar. She comes from Thrissur, a happy and vibrant girl with her white smile. She is very supportive and caring to all her close ones. She's a determined and dedicated person. We wish her all the very best to achieve a PG seat in gynecology. Congratulations, Doctor. Dr. Sharbano Sukarno, daughter of Mr. Sukarno and Mrs. Benesir Sukarno, coming from Kodungalur, Thrissur. She is wife of Dr. Muhammad Nias.
a vivacious and elegant young lady who's a great storyteller and persuader. A true dreamer she is. We wish her all the very best to make her dream of becoming a pulmonologist into a reality. Congratulations, Doctor. Dr. Shibila Sharon P., daughter of Mr. Muhammad Ali P. and Mrs. Khadija P., coming from Malappuram. An amiable young woman who is also warm-hearted and passionate. Wishing this avid and generous personality all the very best in achieving her dreams of becoming a future pulmonologist. Congratulations, Dr. Shibila. Dr. Shifana S.K., daughter of Mr. Yusuf and Mrs. Amina Yusuf, hails from Nilambur. She is the wife of Mr. Shafshaf M.K. She has a very strong personality and is a good companion. She loves her family more than anything. We wish this brilliant doctor all good luck. Dr. Sneha M., daughter of Mr. Sunil M. and Mrs. Sujata S., coming from Thrissur. She's a wife of Mr. Prajit. She's a hardworking and dedicated person and a passionate doctor. A gentle and caring person with a positive outlook on everything. We wish you all the very best, Doctor. Dr. Sneha Sanoj, daughter of Mr. Sanoj Joseph and Mrs. Rini Sanoj, hails from Kakanad, Ernakulam. This kind, lovely person is a breath of fresh air. She has the power to cheer up all those near her. May the Almighty shower all the blessings on this wonderful doctor. Congratulations. Dr. Shrika M.S., daughter of Dr. Santosh Kumar and Dr. Preeti, coming from Thrissur. Dr. Shrika is famous for her funny remarks and jolly attitude. Her evergreen $1 million smile has the power to light up any room she enters. We wish you all luck in the world, Doctor. Dr. Sri Lakshmi, daughter of Mr. Shashi KV and Mrs. Udaya Shashi. She comes from Muatipura. She never fails to please anyone with her charismatic behavior and is known among her peers to be extremely sincere and helpful. We wish this young budding doctor all the very best as she embarks on her journey through life. Congratulations, Doctor. Dr. Sri Lakshmi E.V., daughter of Mr. P. Bhaskaran and Mrs. Sabita E.V. She comes from Payanur. Having grown up in a loving joint family, this courageous and beautiful lady has always been there for her patients and friends, always when needed. We wish you all the very best, Doctor.
Dr. Shritu SS, daughter of Mr. Shri Kumar K and Mrs. Srija NP. She comes from Trivandrum. This young, charming lady is uniquely gentle, sophisticated, and empathetic person. We wish her all the very best and success in her future endeavors. Congratulations, Dr. Shritu. Dr. Shruti S. Babu, daughter of Mr. Babu S. and Mrs. Seema S. She is the personification of hard work. Her dedication and sincerity is something we all admire. We wish this young doctor to unlock her potential and achieve all her dreams. Congratulations, Dr. Shruti. Dr. S.R. Vaishakhan, son of late Mr. S. Rajiv and Mrs. A. Sajina, hails from Puranad. He is the loving brother of Vaishnavi, an able sportsman with well-spirited nature. He is the one you can count upon always. A hard-working and dedicated doctor, we wish him all the best in life and his upcoming ventures. Dr. Swati MP, daughter of Mr. Pratapan MP and Mrs. Bindu Pratap, coming from Thrissur. A very sincere and hardworking person, she strives for perfection in everything. Congratulations, Doctor. We wish you all the best. Dr. Swati Lakshmi, daughter of Mr. Suresh Babu KM and Mrs. Usha Suresh Babu, hails from Thrissur. She is a happy-go-lucky girl with a witty mind and an adorable personality, a diligent person and a generous friend. Wishing her all the best for a great future. Dr. Swati Pillai, daughter of Mr. Sunil AJ and Mrs. Shobha Pillai, coming from Kottarakara. A jovial girl with versatile talents, she owns a likable and courteous personality and is an amazing friend. Wishing her all the best for a bright future. Dr. Sweetie Babu, daughter of Mr. Babu TJ and Mrs. Sheila Babu. She comes from Kottayam. A graceful dancer with supple moves and a cute smile. She's the living example of talent with brains. We wish her all the very best for a bright future. Dr. Twinkle V. Sharon, daughter of Mr. Vincent V.S. and Mrs. Susan Dixon, a talented and enthusiastic doctor coming from Trivandrum. A self-contained, ambitious girl with humble character, a reliable and sincere friend. We wish her all the very best for all her future endeavors.
Dr. Vidyasagar P. Anil, son of Mr. P.A. Anil Kumar and Mrs. Geeta Anil. He comes from Perumbaur, Ernakulam. He is the synonym for a hardworking and down-to-earth personality, a trustworthy friend to have with a generous heart. Wishing him all the very best for a great future. Congratulations, Doctor. Dr. Sahin Iqbal, VC. Son of Mr. Iqbal VC and Mrs. Rehanat, he hails from Nadapuram. A loving, enthusiastic, and determined sportsman, come doctor with an extraordinary live vibe and sarcastic mind. Wishing him all the very best for a bright future. Congratulations, doctor. Thank you, Dr. Raju and Dr. Kanyan Binub, sir. Now we've come to the end of the graduation ceremony. I now request our principal, Dr. P.V. Narayanan, sir, to administer the Hippocratic Oath. Graduates, please rise and repeat after him. All graduates, this is the most important part of your career. So you are taking an oath which you should follow in your life. So I'll read out by sentence, you have to follow it. So you keep your hands like this, read out Hippocratic Oath. I will follow this. I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity. I'll give to my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with the conscience and dignity. The health of my patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confined in me even after the patient has died. I will maintain by all the means in my power the honor and the noble tradition of the medical profession. My colleagues will be my brothers and sisters. I will not permit consideration of religion, nationality, race, party politics, or social standing to intervene between my duty and my patients. I will maintain the utmost respect for human life from the time of conception. Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the law of humanity. I make this promise solemnly, freely, and upon my honor. Jai Hind. Thank you. Thank you. Now I request our principal, Dr. P.V. Narayanan, sir, to stay on stage for the tasseling ceremony. Dr. Muhammad Shiraz, I invite you onto the stage. Dr. Muhammad Shiraz, HSA representative. So be ready with this. Your cap, this will be here, left side. When I turn it, you all should do it from left to right. Thank you. You may all now be seated. Next, for the graduation address, we have Dr. Ravindran MK, Medical Superintendent, Malabar Medical College and Research Center.
Dr. Ravindran is a senior professor known as Maestro of Orthopedics across the state. He completed his MBBS in 1985, followed up with D-Ortho and a Master's in Surgery in Orthopedics from Government Medical College, Calicut in 1998 and 1999 respectively. He started his career as lecturer in orthopedics at GMC Alapura and retired as professor from GMC Calicut. He has been sharing his immense wealth of experience in MMC since 2017. He currently serves as professor and head of department orthopedics here at Malabar Medical College and also holds the additional post of medical superintendent. Sir, I invite you to kindly address the graduates. Respected Chief Guest of the Day, Dr. Narayanan Guttivaayar, respected Chairman, Principal, other dignitaries on and off the dais, the fresh graduates, parents, and my dear friends. ആദ്യമായി ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ സ്വീകരിച്ച എല്ലാവരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കടന്നുപോയത്. ലോകം മുഴുവൻ ഈ മഹാരോഗം ബാധിച്ച് എല്ലാ ആശുപത്രികളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വന്നപ്പോൾ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലും നമ്മൾ കൊറോണ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ ഗവൺമെൻറ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചികിത്സിച്ച ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടേതായിരിക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനം നമുക്കിവിടെ നടത്താനായിട്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കടയിൽ മുതൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നമ്മളോട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സഹകരണത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ പങ്കുവഹിച്ച ഒരു ബാച്ചാണ് ഇന്ന് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഒരേ സമയം 25-26 ഹൗസ് സർജന്മാരെ വരെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡ്യൂട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു ഡ്യൂട്ടി പോലും ഒരാൾ നമ്മളോടൊരു മറുവാക്ക് പറയാനോ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ ഇല്ല. എല്ലാവരും അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഡ്യൂട്ടി എടുത്ത് ഈ രോഗികളെ പരിചരിക്കാനും തന്മൂലം ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാൻ കഴിയും. കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തോന്നിയപ്പോഴാണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഷിറാസിൻ്റെ റോള് എടുത്തു പറയാതെ വയ്യ. അത് അയാൾ ഡോക്ടർ ഷിറാസ് വന്ന് അയാൾ തന്നെ ഏകദേശം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ ഡ്യൂട്ടികൾക്ക് കുഴപ്പം വരാത്ത രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡോക്ടർ ഷിറാസ്. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യം പറയാതെ വയ്യ. ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരു പാരൻ്റ് എന്നെ വിളിച്ചു, സാറേ അവിടെ ഡ്യൂട്ടി ഇട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ഒന്ന് മാറ്റണം, കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 പേരും കൊറോണ ആയിട്ട് കിടപ്പാണ്, അപ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു കഞ്ഞി വെച്ച് തരണം വെച്ചാൽ അവൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് വേണം, അതുകൊണ്ട് ഒരു 2 ആഴ്ചയ്ക്കൊന്ന് മാറ്റിത്തരണം എന്നാണ് ആ പാരൻറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പാരൻസ് പോലും നമ്മളോട് ഈ രീതിയിൽ എത്ര നല്ല രീതിയിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഈ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത നിലനിർത്താൻ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ രോഗികളെയും വളരെ നല്ല രീതിയിലും സിൻസിയറായിട്ടും സത്യസന്ധമായും പരിചരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ. ഇതെല്ലാ കാലം കീപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയട്ടെ. എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Now, I invite Dr. V.S. Akbar Sharif, sir, former principal, Malabar Medical College Hospital and Research Center, formerly known as the Drona of MMC. Even though he left our institute, sir has always been there as a guiding light to support us at all times. It is my privilege and honor to invite Dr. Akbar Sharif for the felicitation address. Respected Chairman, Malabar Medical College, Sri Anil Kumar, Guest of Honor, Dr. Narayanan Guttivaayar, Principal Dr. Narayanan, other dignitaries on and off the dais,
dear parents, and my dear students. At the outset, let me thank you for giving me an opportunity to be part of this big program. I must also congratulate you personally, for each and everyone personally, for achieving this degree. I must also congratulate the parents for giving them this opportunity. ഞാനൊരു ഒബ്സർവേഷൻ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ പല ബാച്ചുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ച് വളരെ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക്, എനർജറ്റിക്, ബബിളിംഗ് ആണ്. അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ആഴ്ചയ്ക്ക് ഒരു കോൺവെക്കേഷൻ എന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വേദിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച ഞാൻ മുമ്പ് വന്നിരുന്നു. അപ്പം ഷിറാസ് എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ ഒരു കോൺവെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് മടിയാകുന്നു വരാൻ. നൗ ഐ ഫീൽ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വലിയ നഷ്ടമായി പോയേനെ. ഓണസ്റ്റ്ലി വേറെ ഒന്നുമല്ല, രവീണയുടെ പ്രസംഗം മിസ് ചെയ്തു പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ. അതാണ് എൻ്റെ റീസൺ. എനിവേ, വെരി വെൽ അറേഞ്ച്ഡ് പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്നായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നത് കേട്ടു, നിങ്ങളൊരു 45 വയസ്സ് വരെ പഠിക്കാമെന്നൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർ വെറുതെ ഇരിക്കില്ല കേട്ടോ, പുറത്താക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ അറ്റ് ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കൊള്ളണം. ഇപ്പം ശരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുകയാണെന്നെങ്കിൽ ഒരു 29 ഇയേഴ്സിൽ MBBS, MS, MCH, ഇല്ല മാക്സിമം 30 ഇയേഴ്സിൽ MD, DM അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? ട്രൈ. അതിപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതിൽ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ, അത് നമുക്ക് പറ്റിയ സംഭവം നല്ല അറിയാം, ഇത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും. ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഉദാഹരണം, ഒരു മെഡിക്കോ ആണ്, റോജർ ബാനിസ്റ്റർ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പേര് എവിടെയെങ്കിലും? ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഗൂഗിളൊക്കെ അടിച്ച് നോക്കാം, റോജർ ബാനിസ്റ്റർ. അടിക്കണ്ട, ഇപ്പോൾ അടിക്കണ്ട, ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിക്കോളണം നിർബന്ധമില്ല, ഞാനൊരു കഥയായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതല്ല. ബാനിസ്റ്റർ വാസ് എ മെഡിക്കോ, ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫായിരുന്നു അയാൾ. അന്ന് ഹി വാസ് എ മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് റണ്ണർ. അപ്പം അന്ന് ഹി വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ആൻ ഇമ്പാക്റ്റ് ഇൻ ഒളിമ്പിക്സ്. അതിലൊരു മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ്, അത് 1 മൈലാണ്, ബിലോ 4 മിനിറ്റ്സ് ആരും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു സേയിങ് ഇതായിരുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹ്യൂമൻലി പോസിബിൾ to cover that for 1 mile below 4 minutes. Then Bannister decided, let me try. He kept on trying like that. He broke that record. Below 4 minutes he completed. അത് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇതാ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇയാൾ അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അന്ന് വലിയ ന്യൂസായിരുന്നു. പാപം ബാനിസ്റ്ററുടെ റെക്കോർഡ് ലാസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ 2 weeks. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 4 പേര് പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്തു. കാരണം ആ മെൻ്റൽ ബ്ലോക്ക് അങ്ങ് മാറി കിട്ടി. ആ മെൻ്റൽ ബ്ലോക്കാണ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മെയിൻ റീസൺ. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. യു ആർ ഓൾ ടാലൻറ്റഡ്, ഐ നോ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, വി വിൽ ഡു ഇറ്റ്. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. ഓൾറൈറ്റ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഹിപ്പോക്രാറ്റിക് ഓത്തൊക്കെ എടുത്തു. ഇൻ ദ സ്ട്രിക്റ്റർ സെൻസ് അത് ഫോളോ ചെയ്യാമെന്ന് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. എന്നാലും പറയുകയാണ്, ഇത് നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന് റെസ്പെക്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെ അതിനാണല്ലോ. പക്ഷേ എന്നാലും ഞങ്ങൾ ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് എത്ര ബാച്ചിനടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്ത് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. റൈറ്റ്? അതൊന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് എ സ്മൈൽ ഓഫ് റെക്കഗ്നിഷൻ. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടാൽ ഒരു ചിരി, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതിപ്പം ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ 10-40 കൊല്ലമായിട്ട് ഇത് തന്നെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയ്ക്ക് എവിടെ പോയാലും ചിരിക്കാൻ ആളുണ്ട്. യെസ്റ്റർഡേ ഞാൻ മേത്ര ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ആവശ്യത്തിന് പോയിരുന്നു. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരു 4-5 പേര് ഓടി വന്നു. എല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച സ്റ്റുഡൻസ്. അതൊരു നല്ല ഫീലാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ വളരെ ടഫായിട്ട് നിന്ന് സെക്യൂരിറ്റിക്കാരൻ കുറച്ച് സാർ ആരാണ്, സാർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഓടി വന്നു. സി ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വളരെ നല്ല ഫീലാണ് ബീയിങ് എ മെഡിക്കൽ ടീച്ചർ. ഐ റിയലി എൻജോയ്ഡ് ദാറ്റ്. യു ആർ ഓൾ വെരി വെരി നൈസ്. Thank you very much for giving me this opportunity. Wishing you the very best in your life. Okay? Thank you. Thank you, sir. Now, let me invite Dr. Sudha Anil, Secretary, Sri Anjaneya Group of Institutions, to deliver the felicitation.
A steadfast leader and a charming lady at heart, Sudha ma'am have always rendered great support in everything that happens in and around Malabar Medical College. Ma'am, please. Thank you and good evening to everyone and respected Dr. Narayan Kuti Warrior sir and all dignitaries in dais as well as parents and the graduates. And on this wonderful occasion, I like to share so many things like how we have to become a good doctor, all this. Because when I was working in Mbbs, like when I was doing my PG in emergency medicine, I used to, in the beginning, usually there will be a lot of patients will be there. For Mr. Dr. Warrior sir, he will be having many patients. When he left, the three-fourths of the patients, it has came down. That is mainly the way he treat and the way he communicate and all that is the main thing. The patients, they were interested on this doctor. So that is not mainly the patient, they doesn't rely on the institute, but the way how they treat the patient. And next, I want to congratulate Mr. Anil Kumar also for graduating all this. Many students are graduated because of him. So once again, I wish everyone and a good future. Thank you. Thank you, ma'am. Invite Dr. Kanyan Mbbs sir, Deputy Medical Director, Malabar Medical College Hospital and Research Center. Dr. Binu have rendered great support without which this evening would have remained incomplete. Sir, please. Respected chief guest, dignitaries on the dais and off the dais, colleagues, my dear graduates, first of all, I wish you very best for all the future endeavors, and I recognize your hard work to be in the position where you are in this triumph. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം 1.5 വർഷമായി ഇപ്പം നമ്മളെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ. നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ബാച്ച്, മെയിൻലി രബീന ആൻഡ് ആ ബാച്ച്, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാൻഡമിക് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രവീന ആൻഡ് ടീം നിങ്ങളായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്നിട്ടില്ല. അതിന് ഒരു താങ്ക് യു പോലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഐ ടേക്ക് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു താങ്ക് യു. എസ്പെഷ്യലി മാസ്ക് ഇട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് ഈവൻ ഒരു നല്ല സ്മൈലും കൂടി തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം ഐ വാസ് ദി ടഫസ്റ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഫോർ യു. ആൻഡ് അതെനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു ഇതുണ്ട്. പക്ഷേ നൗ ഐ എം ഹാവിങ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് വാട്ട് ടു സേ എ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് we will have the alumni group, so you will be with us. We will rock for that. I assure you that. Okay? So, coming to your batch, എപ്പോഴും നേരത്തെ രവീന്ദ്രൻ സർ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളെ അപ്രോച്ചിൽ. ഓക്കെ, ഏത് സമയത്തും, പ്രത്യേകിച്ച് ഷിറാസിന് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് പറയാതെ വയ്യ. ജസ്റ്റ് ഗിവ് എ അപ്ലോസ് ഫോർ ഹിം. കാരണം എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ആൾ വന്ന് ആൾക്കറിയാം, ബാക്കിയൊക്കെ ഡോറ് ലോക്കാകുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വരിക, ലാസ്റ്റാണ് വരിക. ആ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് യുവർ ബാച്ച് വാസ് ഓസം. പിന്നെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരാൾ ഡോക്ടർ ജിതിനാണ്. ഡോക്ടർ ജിതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി സെൽഫ്ലെസ് ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഒരാൾ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഡോക്ടർ ജിതിൻ. യു നോ ദാറ്റ്. അത് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ നമ്മൾ ഒരു മാൻ പവർ ഷോർട്ടേജ് ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഏത് ബാച്ചിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനും എവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് ആയാലും സിനിഷ സിസ്റ്റർ അത് ടെൻഷനൊന്നും ആണ്ട് ആളില്ലാത്തൊന്നും കുഴപ്പമില്ല സാറേ, നമുക്ക് ജിതിൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും. ആ ഒരു അഷ്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡോക്ടർ ഏറ്റവും വലിയൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഫിനു ഇപ്പോൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ പുട്ട് ഫോർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. DSIR, DHR, പിന്നെ FCRA, അതുപോലെ കുറച്ച്
പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സിന് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു 10ഓളം ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 24/7 അവരുടെ ഡെഡിക്കേഷൻ, I have to acknowledge that. So I take this opportunity to acknowledge that too. So obviously നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിന് പല സ്ഥലത്ത് ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ജോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി അവർ അംബാസിഡേഴ്സ്. സോ നിങ്ങൾ എവിടെ പോവുക, മേക്ക് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദി യുവർ അൽമ മാറ്റർ. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, നിങ്ങൾക്കൊരു വിഷൻ വേണം ആസ് എ ലീഡർ. നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നും കൂടി ഉഷാറാക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഫോറിനിലുള്ള ഒരുപാട് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അലൂമിനി ഗ്രൂപ്പ് they does things in a very wonderful way, and Calicut Medical College is one of the example. Thrissur Medical College is another example. PG Institute in Coimbatore is another example. So even PG Institute lo oru pratyekada anna for research funds they contribute. So inganokku innovative aayittu iniyum ningalku ഒരുപാട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് ചെയ്യാനുണ്ട്. Within 10 years I appreciate our honorable chairman and secretary ഈ ഒരു നിലയിലെത്തി. ഇനി we hope some of you will join for our MD. We hope some of you will join for our DM also. So we wish you all come back and we'll have a good time again. Okay. ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? Today's World Awareness Week for Antibiotic Microbial Resistance. നിങ്ങൾ ദിനേശ് സാറ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലേ? പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും അത് പിന്നെ കുറച്ച് ടൈമൊക്കെ ആയിപ്പോയി, നിങ്ങളെ പരിഗണിക്കാത്തൊരു സമയമൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ യെസ്റ്റർഡേ വി ഹാഡ് എ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഫ്രം ദി ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ്. അപ്പം ഒരു അവയർനെസ് ക്യാമ്പയിൻ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. യു ഓൾ ഷുഡ് ബി പാർട്ട്. വൈ? നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, ലാസ്റ്റ് ഒരു 10 years നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പുതുതായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ വരുന്നതിന് തന്നെ ഒരുപാട് ഹേർഡിൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നേച്ചറിൽ വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ 2019 വന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മേജർ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1.5 ബില്യൺ ആണ് $US ആണ് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഏകദേശം ഒരു 45 million തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലുക്രേറ്റീവ് ഫോർ ദി ഫാർമ കമ്പനീസ്. സോ ദേ ഹാവ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു നദർ മോളിക്യൂൾസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ this will have a problem. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി 18th century, നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടത്ത് ഇബ്ന് സീന അറബ് ഫിസിഷ്യൻ തൊട്ട് ഫ്രക്കസ്റ്റോറിയസ് ഇറ്റാലിയൻ ഫിസിഷ്യൻ കണ്ടേജിയൻ ഓഫ് തിയറി ഓഫ് കണ്ടേജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള തിയറി, മയാസ്മ തിയറി ഒക്കെ അതിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ വന്ന് ഒരു 1880 നമുക്കൊരു സ്ട്രോങ് ബേസ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ വരുന്നത്. കാരണം എന്താ? വിത്ത് ദി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൂയി പാസ്റ്റർ ആൻഡ് സർ റോബർട്ട് കോക്ക്. സോ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് ബാക്ടീരിയോളജിയിലെ ഏറ്റവും മിറാക്കുലസ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് വർ ഡിസ്കവേർഡ്. ഒരു 1910 ആയപ്പോഴത്തിന് ഇവരുടെ ഡിസിബിൾസിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മൈക്രോബ് ആൻഡ് us and the alternative system regard to this, and we have existence only with this. So എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഓൾ ദി ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രാക്ടീസസ്. നെവർ എവർ കോംപ്രമൈസ് ഓൺ ദിസ്. നമ്മളൊരു NABH അക്രഡിറ്റഡ് എൻട്രി ലെവൽ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. യു നോ ഓൾ ദി പ്രോട്ടോകോൾസ് ഓഫ് NABH. വി ആർ ക്വൈറ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ട്രെയിൻഡ് യു ആൻഡ് വി ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദാറ്റ്. അത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെക്കുക. ദർ ഇസ് നോ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ ഓൾ ദീസ്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഷേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഡു വിത്ത് ഒരു ഷോർട്ട് കട്ടും പ്രയോഗിക്കരുത്. കീപ് യുവർ എത്തിക്സ്, ബൈൻഡ് വിത്ത് ദി ലീഗൽ തിങ്സ്. ആദ്യമൊന്നും ലാഭമല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിലും നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ നടത്തുകയാണെങ്കിലും യൂണിറ്റ് വൈസ് ഇൻക്രീസിൽ ക്വാളിറ്റി കാരണം ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ മൈ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ബി ജസ്റ്റ് ടു വർക്ക് വിത്ത് ക്വാളിറ്റി, വർക്ക് വിത്ത് abiding all the rules. പിന്നെ നാരായൺ സർ പറഞ്ഞ ഹിപ്പോക്രാറ്റസ് ഓത്ത്, all the things. Okay, wish you all the best. ഇൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ദിസ് ഓൺലി ലവ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ സോറി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായി. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഹാർട്ട് ത്രോബിങ് ഫോർ മീ. യു ആർ ലൈക്ക് മൈ യങ്ങർ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ യങ്ങർ ബ്രദർ. ആസ് എ യങ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഐ ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് കോൺഫിഡൻ്റ്ലി. സോ we will, as I said, we'll rock with the alumni association. Okay, thank you. Thank you, sir. Now let me invite Dr. K.V. Raj of Ophthalmology, a person of academic excellence and vibrant leadership quality.
He has many publications to his credit and is an ardent reservoir of knowledge. Sir, kindly grace the evening by felicitating our young graduates. Respected Chairman, Mr. Anil Kumar, and Principal of Malabar Medical College, Narayanan Sir, and our Chief Guest, Narayanan Kuti Vaidya, then the dignitaries on the day, Dr. Akbar Sharif, Vinoob, and all other dignitaries and honor of the dais, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും ഇന്നിവിടെ ഈ ഗ്രാജുവേഷൻ സ്വീകരിച്ച എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം അവരാണ് ഇന്നത്തെ ഹീറോസ്. വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗാണ് ഇന്നിവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത മീറ്റിംഗ് ഈ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ഇവരുടെ ബാച്ചിലുള്ള പല കുട്ടികളെ നേരത്തെ പല ടീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി. എനിക്കൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്. മുഹമ്മദ് സിറാസ്, രവീണ, പിന്നെ അക്ഷയ്, ഇർഫാൻ, അശ്വിൻ, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മ കിട്ടുന്ന കുറേ ആളുകളെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അവരെല്ലാവരെയും ഞാൻ ആദ്യമായി ഇത്രയും നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തതിന് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തട്ടെ, ഭാവിയിൽ നടത്താൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളുടെ എല്ലാ അച്ഛനും അമ്മമാരും അതുപോലെ തന്നെ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവരെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയെ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നുപോയിരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങിൽ. കാരണം ഇവർ ചെറിയ കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ തുടങ്ങി ഇവരെ MBBS പഠിപ്പിക്കണം, ഡോക്ടർമാരാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി അവരെ സ്കൂളിൽ അയക്കുകയും അവരെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കുകയും അവരെ ഈ ലെവലിലെത്തി ഇന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ എൻഡ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പാരൻസിനെയും എല്ലാ അച്ഛനമ്മമാരെയും എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും ഞാൻ ഹാർദവമായി അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. കാരണം അവരുടെ ഒരു എഫേർട്ടിൻ്റെ അവരുടെ ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ആ ഫൈനൽ ഇതാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ പണ്ടൊരിക്കൽ ഞങ്ങളിവിടെ ഫസ്റ്റ് MBBS കൊണ്ടുവന്നാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ രവീണ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുണ്ടായി, ഈ കുട്ടികളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ്, ഈ മുമ്പിൽ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സ്, ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി കുറേശ്ശെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും കുറേശ്ശെ പഠിപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ അവർ നല്ല ഒരു ക്ലിനീഷ്യൻ, നല്ലൊരു ഡോക്ടർമാരായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയ ആ ചാൻസ് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളും പാരൻസും അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നോക്കാനൊക്കെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആളുണ്ട്. ഓഫീസും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഡിലേയും വരാറില്ല. അതിന് ഡോക്ടർ സുധ അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചെയർമാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവമാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്നത്. ഏതായാലും ഇതാണ് എനിക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. നല്ല കുട്ടികളായിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം വളർന്നിരിക്കുന്നത്, നല്ല വിവരമുള്ള കുട്ടികളാണ് ഇരിക്കുന്നതൊക്കെ. അവർ നാളത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഈ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ നേരത്തെ ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥലം പറയുണ്ടായി. പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിലെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ആൾക്കാർ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളോട് ഈ പാരൻസിനെ മുൻനിർത്തി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ അവർ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസൊക്കെ തുടങ്ങും. ഒരു രോഗികളെ കാണും. ആ രോഗികളെ കാരണം കൂടുതൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഡോക്ടർ നാരായണൻകുട്ടി വാര്യർ അദ്ദേഹം പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ സ്റ്റഡി ഫ്രം യുവർ പേഷ്യൻസ്. അതായത് പേഷ്യൻസിനോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞൊക്കെ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുക. ഏത് ഡോക്ടർമാരായാലും ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ആ ചികിത്സിക്കുന്ന രോഗിയെ എല്ലാ രീതിയിലും രക്ഷപ്പെടണം എന്നുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ചികിത്സിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ ചില രോഗികൾ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ണ് രോഗ വിദഗ്ധനാണ്, ചിലപ്പോൾ കണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടും. ചില രോഗികൾ ചിലപ്പം ഡോക്ടർ വേറെ ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാ ക്യാൻസർ രോഗികളും ചികിത്സിച്ച് എല്ലാ കാലത്തും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, അപ്പോൾ അവർ മരിച്ചു പോകും.
അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡോക്ടർ കാരണമാണ് എൻ്റെ രോഗി മരിച്ചു പോയത്, ഞാൻ മരിച്ചു പോയത്, അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് മരിച്ചു പോയെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് പൊതുവായിട്ടുള്ള കേരളത്തിലെ ഒരു സംഭവം അതാണ് നടക്കുന്നത്. അതായത് ആരും മരിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ചികിത്സ, അതിന് മന്ത്രവാദമൊന്നും ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇവരെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അസോസിയേഷൻ ഇവർക്കുണ്ട്. ആ അസോസിയേഷൻ്റെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചെറിയ എൻ്റെ കൂടെ പോസ്റ്റിങ്ങിന് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ IMAൻ്റെ പറ്റി ഇവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പാരൻസ് കൂടി അതിന് ബോധവൽക്കരിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടി ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ അവരെ മെമ്പേഴ്സാക്കി ചേർക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി ഒരു കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ച കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനൊക്കെ ഇവിടെ പറയുണ്ടായി. ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ചികിത്സിച്ച ഒരു കോവിഡ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു തീ പിടിച്ച് കുറേ രോഗികൾ മരിച്ചു. ഈ രോഗികൾ മരിച്ചതിന് ഇന്നും ഒരു ഡോക്ടറടക്കം 2 നേഴ്സുമാരടക്കം ഇന്ന് ജയിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തീ പിടിച്ച് മരിച്ച രോഗികൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഡോക്ടർക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് കേസ് വരുന്നത്? ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കൺസെപ്റ്റ്. മോഡേൺ മെഡിസിൻ ഡോക്ടർമാരെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എഗൻസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മഹത്തായിട്ടുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ, അത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു അസോസിയേഷനാണ്. ആ അസോസിയേഷനിൽ നമ്മുടെ മക്കളെയും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എല്ലാം കൂടി മെമ്പേഴ്സാക്കാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന പേരൻസ് താല്പര്യം കൊടുക്കണം. എല്ലായിടത്തും ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. കോഴിക്കോട് തന്നെ 6 ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആലപ്പുഴയുണ്ട്, എറണാകുളത്തുണ്ട്. എല്ലാ ബ്രാഞ്ചും മെയിൻ സെൻറ്ററിൽ മാത്രമല്ല പെരിഫറിയിലും ബ്രാഞ്ചുണ്ട്. ആ ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബ്രാഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ നമ്പറിൽ അവരെ ചേർത്തി കൊടുക്കണം. ചേർത്തി കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ, ഒരു സ്കീമുണ്ട്, പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം എന്നാണ്. ഒരുപാട് സ്കീമുണ്ട്, നല്ല സ്കീമുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, കാരണം അത് സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല കൂടുതൽ. പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺസെൻറ്റോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സ്കീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു രോഗി മരിച്ചു പോയെന്നിരിക്കുക, ഇവർ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് എഴുതി ആ രോഗിയുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർ കേസ് കൊടുക്കും. അവർ കേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കേസ് നടത്തണം. അപ്പോൾ ഈ സ്കീമിൽ നമ്മൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കേസെല്ലാം ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ കൺസേൺഡ് ബ്രാഞ്ച് നടത്തും. അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം പരിശീലനം കിട്ടിയ വക്കീലന്മാരുണ്ട്, അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഒരു മിഷനറി തന്നെയുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡിൽ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും. അപ്പോൾ അവർ ആ കേസ് നടത്തും. ആ കേസ് നടത്തുമെന്ന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് എഗൻസ്റ്റായിട്ട് വിധി വന്നാൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷനും ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നും കോമ്പൻസേഷനും കൊടുക്കും. അത് എത്ര കോമ്പൻസേഷൻ വേണം എന്നുള്ളവരെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അനുസരിച്ച് തീരുമാനിക്കണം. ഓർത്തോപെഡിക്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 10 crores 1 crore ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇവിടെ കോഴിക്കോട്. അപ്പോൾ ഒരു ഓർത്തോപെഡിക്സ് കാല് മുറിച്ച് കളയേണ്ടി വന്നു, പേഷ്യൻ്റ് കേസ് കൊടുത്ത് കാശ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ വീട് വിറ്റ് ഉള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവനും വിൽക്കേണ്ടി വരും. അതിലും നല്ലത് ഈ സ്കീമിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്കീം മാനേജ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും കൂടി ഇവരെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട്, കാരണം ഇവരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെയും കൂടി ഒരു ആവശ്യമാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചൊരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വിഷമല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. ആ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം, സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അഥവാ അവരുടെ ഈ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അവരുടെ കൂടെ ഒരു സമൂഹം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഈ അസോസിയേഷനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്താൽ. വേറെ ഒരുപാട് സ്കീമുകളുണ്ട്, അതൊന്നും പറയരുതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ നാരായണൻ സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും പറയുന്നില്ല, ഈ അത്യാവശ്യമുള്ള മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഹെൽത്ത് സ്കീമുണ്ട്, പിന്നെ വേറെ SS1, 2, 3 എന്ന് പറയുന്ന 3 സ്കീമുണ്ട്. അത് ഫാമിലി പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 സ്കീമിലും കൂടി ചേർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്കൊരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട്, നമ്മൾ മരിച്ചുപോയി. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് 1 crore കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും. 1 crore, അതായത് 3 SS1, 2 and 3 എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1 crore ആ കുട്ടികൾക്ക്. ആരുടെ മുമ്പിൽ പോയി യാചിച്ച് നിൽക്കണ്ട. സ്വന്തം കുട്ടികൾ നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമുക്ക് അന്തസ്സോടുകൂടി മരിക്കാം. കാരണം നമുക്ക് മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ
ഒരു രീതിയിലും അനാഥമാക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അതാണ് കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും അതിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ചേർന്ന് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് ഒരു സ്കീമിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം. മരിക്കണേ മരിക്കട്ടെ, മരിച്ച 1 കോടിയാണ് നിസ്സാരമല്ല. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ മരിച്ച എൻ്റെ വീട്ടുകാർക്ക് 1 കോടി രൂപ കിട്ടും. അതപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആത്മതൃപ്തിയോടുകൂടി മരിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണത്വത്തോടുകൂടി മരിക്കണ്ടേ, ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്ത് മരിക്കണം. മരണത്തിനുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതുള്ള പല സ്കീമുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്തരം ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് ടച്ചിങ് ആയിട്ട് പറയാൻ കാരണം നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അവരെല്ലാവരും മെമ്പർഷിപ്പ് ആക്കണം. ഇവർ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങളുടെ IMM മെമ്പേഴ്സ്, സിറാസൊക്കെ ഇപ്പോഴേ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. മുഹമ്മദ് സിറാസ്. അല്ല, ഈ കുട്ടികളെ പറ്റി പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്, ഇവർ നേരത്തെ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിലും ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ സൂപ്രണ്ട് പറയണ്ടേ, രവീന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇവർ ഈ സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു. കാരണം ഇതുപോലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ക്യാമ്പസിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ശക്തമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ആ സമരങ്ങൾക്ക്, മിക്സോപതി സ്ട്രൈക്ക്, അങ്ങനെ പല പല സമരങ്ങളും നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവരെന്നും ഈ രവീണ അടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു. രവീണനോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, അഥവാ ഈ പ്രൊഫഷൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതിലേക്കോ അതുപോലെയുള്ള ഈ കൂടുതൽ ഡയലോഗുകളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും അവിടെ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. കാരണം ഒരു ഫീൽഡിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്നു, പല ഫീൽഡിലും ആ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോഷ്യൽ കൺസെപ്റ്റ്. ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരാൾ മാത്രമല്ല, ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനോടും കൂടി പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തിയെടുക്കണം. ചെറിയ ചെറിയ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഏതായാലും എന്നോട് പ്രിൻസിപ്പൾ നിർത്താൻ പറഞ്ഞാണ്. IMൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്. സോറി സാർ. എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ നന്മകളും ഉണ്ടാകട്ടെ. നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നല്ല ഡോക്ടർമാരായിട്ട് നമ്മുടെ നാടിനെ സർവ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. Thank you, sir. Now I invite Dr. Mohammed Shiraz, HSA representative, to address the gathering. സമയം ഒരുപാടായി, ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു വലിയ യാത്രയിലായിരുന്നു. അപ്പം ആ യാത്രയിൽ ഞങ്ങളാരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല. കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു കാരണവശാലും വരില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ വന്നതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ നമുക്കറിയാം, എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ഇന്ന് നടന്നേക്കുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മുടെ എല്ലാ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ പണ്ട് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ മേടിക്കത്തില്ലേ? പോയി നമ്മുടെ ഉത്സവപ്പറമ്പിൽ പോയി നമ്മൾ ചെറിയ സ്റ്റെതസ്കോപ്പൊക്കെ മേടിച്ച് എനിക്ക് ഡോക്ടറാവണം, അല്ലേ? വലുതാകുമ്പോൾ ഡോക്ടറാവണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളുടെയും നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ 5.5 വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെയും ഒരു ഫലമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അതിൽ എനിക്ക് നമ്മൾ നടന്ന് പ്രശ്നമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഇവിടോട്ട് കയറിയപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ രോമാഞ്ചം വന്നത്. നമ്മൾ സാർ ഓത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ രോമം എങ്ങനെ പൊങ്ങിയായിരുന്നു. അതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം, അല്ലേ? അപ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാനും ഒരവസരം കിട്ടിയത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആശംസ. Next, I invite Dr. Akshay, HSA representative, to address the gathering. The best brains of the nation may be found in the last benches of the classroom. Sir Dr. APJ Abdul Kalam sir once said, "A very good evening, ladies and gentlemen. It's an auspicious day. Each one of us
with high spirits and our hearts filled. Today is a day of realizing dreams. Dreams many of us chased right from our childhood, like Shura said. Dreams that our parents saw since the time we were born. I'm so grateful for giving me this opportunity to share a few words. My dear friends, I hope you all had the most beautiful time of your lives in MMC. Because today is also a day to bid farewell. It's the beginning of a new dream. It's the beginning of a new career as a doctor. But hey, 10 years from now, when you're driving your way home from a busy OP day, or after sipping a coffee after a hectic operation theater day, that's when the memories are gonna hit you. It's gonna hit you so hard that you're gonna literally tear up. You will be reminiscing of our college days. 6 years was no joke. It was no vacation. It was almost a nightmare. Remember the projects, seminars, viva, practicals, end postings, and university exams and whatnot. We gave it everything, and somewhere between those lines, we finished off our college lives. Or did we? I'm sure we had a lot more fun than that. We laughed, we cried, we danced all night, we sang so loud, we made friends for a lifetime, and we made enemies and the scars that won't be fading so soon. And I hope you all fell in love. I did too. House urgency has shown us glimpses of our lives ahead. Everything we learned will be put to effort. Every day that we spent in our anatomy dissection hall, every case we took in our general medicine ward, every clinical examination skill we have learned, everything matters when it comes to that one point when the patient collapses and there's nobody else to look for, but you have to make the decision. And I'm confident and proud to say that we've learned the art of medicine from the best teachers, the absolute legends of their times. Our mentors have handed over to us invaluable assets, the knowledge they attained over the years and years of medicine practice. And that is all we need to take off from the platform we have achieved today. I wish you all the very best and congratulations on your achievement. Thank you. Thank you, Dr. Akshay. Respected delegates on the stage, we are indeed blessed to have you here. Thank you for spending time out of your busy schedules to us this evening. As a token of love and gratitude, I request Sri Anil Kumar Sir to present our token of gratitude to Principal Dr. P.V. Narayanan Sir. Sir, please. Thank you, sir. Next, I invite Dr. M.K. Ravindran, sir, to give the token of appreciation to our chairman, Shri V. Anil Kumar, sir. Next, I request our chairman, Dr. Sri V. Anil Kumar, sir, to present the memento to our chief guest of the evening, Dr. Narayanan Kuttivariyar, sir. Thank you so much, sir, for spending time with us. Next, I request our principal, Dr. Narayanan, sir, to give the token of appreciation to Dr. Sudha Anil, Secretary, Sri Anjaneya Group of Institutions. Thank you, sir. Dr. Narayanan, sir, I also request you to present our token of gratitude to Dr. M.K. Ravindran, sir.
Medical Superintendent, MMC. Thank you, sir. Now I invite HSA representative, Dr. Muhammad Shiraz, to present our token of gratitude to Dr. V.S. Akbar Sharif, sir, former principal, Malabar Medical College. Thank you. Next, I invite HSA representative, Dr. Irfan MK, to give the token of gratitude to Dr. Kanyan Binoob, sir. Thank you. Next, I invite Dr. Ravina, HSA representative, to give a token of love to Dr. Sunish Kumar, Mr. Sunish Kumar, our manager. Thank you. Next, I invite Dr. R. Akhil Raj, HSA representative, to present our token of love to Mr. C.N. Satish of Warden Boys, without whose help and support, none of this would have been possible. Thank you, sir. And finally, I invite Dr. Jitin Gopal, HSA representative, to give away the token of love to Neto Thomas and Showrider. Thank you. Now let me call upon Anil Kumar sir to present the various departments with a token of love and appreciation on behalf of 6th batch. Sir, please. Dr. Raju sir from HOD Ophthalmology Department. Thank you, Dr. N.K. Warrior, sir, for gracing us this evening. Your presence has been a blessing for all of us. Thank you so much for your advice and wise words. Thank you, sir. Now let me invite Dr. Geeta ma'am from Anatomy Department. Next, I call upon a representative from Physiology Department. Moving on, Biochemistry Department.
Next, let me invite Dr. Silly ma'am from Pathology Department. Let me invite a representative from Forensic Medicine Department. Let me invite Dr. P.V. Narayan sir, a representative from Pharmacology Department. Next, let me invite a representative from Microbiology Department. Moving on to Community Medicine Department. Dr. Kanyan Binoob sir from Community Medicine Department. Next, let me invite a representative from ENT Department. Department of Medicine. Let me invite Dr. Ria sir from Emergency Department. Next, let me invite Dr. Ashik sir from Department of Surgery. Moving on, Department of Pediatrics, Department of OBG, Department of Pulmonology, Department of Dermatology. Now let me call upon Dr. Rijesh sir from Orthopedics. Moving on to Anesthesia Department. Here we have Dr. Ravindran sir from the Department of Orthopedics. Thank you, sir. Next, I call upon Dr. Ashik from the Department of Surgery. Moving on to Department of Anesthesia. Department of Psychiatry. With this, we come to the end of the session. Thank you. Let me invite Sudhira ma'am from PMR department. I invite Sudha ma'am to give away the memento.
Next, I invite Dr. Velayudan sir from the Department of Cardiology. Sudha ma'am, I request you to give away the memento. Thank you, ma'am. And now, to conclude this official event, I call upon Dr. Irfan MK. Invite Dr. Sudha ma'am to present the token of love to Dr. Prajisha from the Department of Obstetrics and Gynecology. Thank you, ma'am. And now, to finally conclude this official event, I call upon Dr. Irfan MK, HSA representative, to give the vote of thanks. വേദിയിലിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരെ, കൂട്ടുകാരെ, എൻ്റെ രക്ഷിതാക്കളെ, നമസ്കാരം. ഒരുപാട് സന്തോഷം നിറഞ്ഞൊരു നിമിഷമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ വാക്കുകൾ പോലും കിട്ടുന്നില്ല. എൻ്റെ ഷിറാസ് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ രോമങ്ങളൊക്കെ എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് തന്നെയാണ്. സത്യമായിട്ടും ദൈവമാണ് ഇതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അലോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം രക്ഷിതാക്കളെയാണ്. നമ്മൾ എത്ര ഉയർന്ന നിലയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ മറക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പാടില്ല. അവരാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം വെച്ചിട്ട് പറയാൻ, ഞാനൊന്നും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു MBBS എടുക്കാൻ എൻ്റെ തീരുമാനം കൊണ്ടല്ല ഞാനിവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർബന്ധ പ്രകാരമാണ് ഞാൻ MBBS ആണെങ്കിൽ പോലും പിന്നീട് ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ ആയപ്പോഴേക്ക് ക്ലിനിക്സിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാനത് നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഡിസിഷൻ അതായിരുന്നു സത്യമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അടുത്തതായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ MMC ഹോസ്പിറ്റലിനോടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിൽ പലരും ഈ ഒരു വലിയ ഒരു സ്വപ്നം അത് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കാതെ വേറെ കോഴ്സുകളിലോ മറ്റോ തങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു. ഈ വലിയ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് MMC ഹോസ്പിറ്റൽ ഈ ഒരു വലിയ ഒരു സംഭവമായ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അടുത്തതായി ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചെയർമാൻ സർ അനിൽകുമാർ സാറാണ്. സാറിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മളെ എല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാനും സാറ് കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യവും ഊർജവുമാണ് ഇതിനെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത്. സാറിന് ഒരു ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സന്തോഷപൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആയുസ് ഞാൻ നേരുന്നു. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ സാറിന് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല, അത്രയും സന്തോഷമുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ശ്രീ നാരായൺകുട്ടി വാര്യർ സാറാണ്. ഈവൻ ഈ മലബാറിലെ ഏതൊരു ചെറിയ നാട്ടിന് പുറത്ത് പോലുള്ള അത്യാവശ്യം പ്രായം ചെന്ന ഏതൊരു ആളെടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ നാരായൺകുട്ടി സർ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തുള്ള താത്താനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ, നമ്മളെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കാക്കാനെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ, നമ്മളെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിലെ അച്ഛനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയെയോ കുട്ടിയെയോ അവരുടെ ക്യാൻസർ മാറ്റിക്കൊടുത്ത ഡോക്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായം കൊണ്ട് അത്രയും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഡോക്ടറെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സാറിന് ഞാൻ സാറിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ സാറിന് എല്ലാവിധ നന്ദിയും ഞാൻ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിനാണ്. ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഫുൾ ടൈം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യമായിട്ട് സാറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്താലും എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ സാറിന് മുന്നിൽ ചെന്നാലും
ചെറിയ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് കേട്ട് അതിന് തക്കതായ പരിഹാരം കണ്ടുതരുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സാറിന് ഹാർദവമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തതായി ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സുധാ മാഡത്തിനാണ്. മാഡമാണ് നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല കഴിവുള്ള ഡോക്ടേഴ്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ള മാഡമാണ്. പേഴ്സണലി എനിക്ക് മാഡത്തിന് ആ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും ഇവിടുത്തെ എല്ലാവരുടെ പേരിലും മാഡത്തിന് ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി നമ്മുടെ രവീന്ദ്രൻ സാറ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും OP OT അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫുൾ ടൈം ഓട്ടാണ് സാറ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ബാക്കി സാറ് മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടൻ്റ് കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുകയും വേണം. നമ്മൾ ഹൗസ് എൻസി ടൈമിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ജെയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലോ നമ്മൾ എന്താവശ്യമായിട്ട് സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാലും സാറ് അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള ഒരു പരിഹാരം ഇതുവരെ നമുക്ക് നേടിത്തന്നിട്ടുണ്ട്. സാറും ഞാൻ എൻ്റെ വിനയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്യൻ ബിനൂം സാറ്, ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബാച്ച് ഫൈനൽ ഇയർ ആവുന്ന ആ ഒരു ടൈമിലേക്കാണ് സാറ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള വാതിലുകളെല്ലാം അടയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് തുറന്നു തരുന്നൊരു വാതിലാണ് കണ്യൻ ബിനൂം സാറ്. സാറിനും എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും ഹാർദവമായി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. അടുത്തത് വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അക്ബർ ഷെരീഫ് സാറ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ കയറി വരുമ്പോൾ ബാക്കി മാനേജ്മെൻറ്റ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റാഫോടൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ തൊട്ട് ഒരു റൂമിൽ മാത്രം ഒരു സാറ് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളെയും എല്ലാ കുട്ടികളെയും സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിചാരിക്കുമോ നമ്മൾ മുന്നേ അറിയുന്ന ഒരു അധ്യാപകനെ പോലെയായിരുന്നു സാറോടെ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവനിങ്ങിൽ സാറ് 1-2 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ സാറിൻ്റെ ജീവിതവും സാറിൻ്റെ MBBS ലൈഫ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെ മാറണമെന്നും നമ്മൾ ഭാവിയിൽ ഏതൊക്കെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് എടുക്കണമെന്നും സാറ് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ടൈമിൽ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ആശ്വാസമായിരുന്നു. നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോൺ കോൾ മാത്രമേ വേണ്ടെന്നുള്ളൂ. എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ അക്ബർ ഷെരീഫ് സാറിനും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തതായി വേദിയിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജു സാറ്, IMAൻ്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും ഇവിടെ ഓടി നടന്ന് നമ്മുടെ സമരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ എന്താവശ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടും IMAനെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൻസർ എപ്പോഴും തരുന്ന നമ്മുടെ രാജു സാറ്, ക്ലിനിക്സിൽ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് തമാശകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാജു സാറിനും ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരുപാട് സാർമാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും പേരെടുത്ത് വിളിക്കുകയാണ്, സമയം തികയുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറയുകയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഗീത മാഡം, സന്ദീപ് സാറ്, സുനി സാറ് മോൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും ആ പ്രോഗ്രാം ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ മുന്നേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഗീതു മാഡം, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. വേലാതൻ സാറ് സാധാരണ എല്ലാ കോൺവോയിലും ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ്. സുധീര മാഡം, പിന്നെ ഒരുപാട് പേര്. എല്ലാവരെയും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമുക്ക് ടീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാരൻസും ഇവരൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു നിലയിലെത്താൻ സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ്. നമ്മളെ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ അവരിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത്. അവരും നമ്മളുടെ അധ്യാപകരാണ്. അങ്ങനെ ഞാനോ നിങ്ങളോ അറിഞ്ഞോ ഉള്ള എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട AO സർ, CAO സർ, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, IT ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹോൾ MBBS ലൈഫിനും ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെയും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കോൺവെക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്താൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനും നമ്മുടെ പഠനങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ കലാകായിക മേഖലകളിലും എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നേറണം, എങ്ങനെയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സ്, നമ്മുടെ എല്ലാ സീനിയേഴ്സിനും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുകയാണ്.
സ്പോർട്സിൽ താല്പര്യമുള്ള, സ്പോർട്സിൽ നല്ല മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരുപാട് ബാച്ച്മേറ്റ്സ്, നമ്മുടെ ജൂനിയേഴ്സ്, സീനിയേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും നല്ല കോച്ചിങ് കൊടുത്ത് അവരെല്ലാം ഒരു ഉന്നത സ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തിച്ച നമ്മുടെ രാജീവ് സാറിനെ നമ്മൾ ഈ നിമിഷത്തിൽ മറക്കാൻ പാടില്ല. സാറിനും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി പറയുകയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിക്ക്, ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമാവുന്ന രീതിയിൽ, എല്ലാം ഭംഗിയിൽ, നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നമുക്കായിട്ട് സമർപ്പിച്ചെന്ന ടീം ഷോ റൈഡർ, നെറ്റോ തോമസ്, ഇവർക്കും നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ബാക്കി എല്ലാം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ചില്ലീസ് ഗ്രൂപ്പ്, നമ്മുടെ മൊമെൻറ്റോസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി തന്ന പിക്സൽ നടുവണ്ണൂർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു ലോക്കൽ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ ഈ ഒരു ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സാമൂഹിക പാർട്ടികളും എല്ലാം നമുക്ക് ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. ആരുടെയും പേരും എടുത്തു പറയുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേരിലും ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും ഹാർദവമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെങ്കിൽ 1-2 ആളുകൾ മാത്രം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ പോരാ. നമ്മുടെ ബാച്ചിലുള്ള മുഴുവൻ എല്ലാവരും, ഈ കാണുന്ന എല്ലാവരും, ഇവർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും വേറെയുണ്ട്. അവരെല്ലാവരുടെയും സഹായത്തോടെയും സഹകരണത്തോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കോൺവെക്കേഷൻ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ പേര് നന്ദി പറയുകയാണ്. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിന് തലേ ദിവസം ഇതിന് പിന്നാലെ നടന്ന നമ്മുടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ആരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അവർക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പേരിലും ബാച്ചിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക് കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് നേരിട്ട് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ലൈവിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഈ ലൈവ് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നന്ദി അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേരെ ചിലപ്പം വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ്. നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം പെട്ടെന്ന് തീർക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ബാക്കിയുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോ സെഷനുമാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഞാൻ ക്ഷമാപണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ സെറിമണി, ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണി നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അടുത്തത് നമ്മൾ ബാച്ച് ഫോട്ടോക്ക് റെഡി ആവേണ്ടതാണ്. താങ്ക് യു. Thank you, Dr. Irfan. And now we've come to the end of the official ceremony. I request you all to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे At the end of Crescendo 2K21, the peak of excellence. Honored delegates on stage, thank you. Graduates, friends, family, thank you for making this event a huge success.
Honor delegates, I request you to please step down for the batch photo. Graduates and honor delegates, please step down from the stage for your batch photo. ഹലോ പേരൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി ഒന്ന് ബാക്കിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണേ. കാര്യം ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിന് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്രെയിമിൽ വരും. ഫോട്ടോഗ്രാഫറിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പേരൻസിന് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. താങ്ക് യു.
Hello. Appo it's time for our cap throwing ceremony. 2 marks, 1 fair. Okay? Counting in irikkum. On the count of 3, 2 in a kai cap makkanam. 3, 2, 1 and throw. Mock രണ്ടെണ്ണത്തിന് ആക്ഷൻ മാത്രം മതി, ക്യാപ്പ് തലേന്ന് ഊരണ്ട. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? 2 മോക്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. 2 കൈ ക്യാപ്പും വേണം. ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ?
Hello. Angoto. Okay, first mock, okay? So on the count of 3, 2, 1, and throw. Okay? Throw in right hand on the mock 2. On the count of 3, 2, 1, and throw. Final, okay? So here we go. On the count of 3, 2, 1, and go! Batch of 2K15, your class is now dismissed. ഹലോ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എല്ലാവരും അവരുടെ ക്യാപ്പ് തിരിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. Hello. Graduates, please stay there. Please don't move from your positions.
ഹലോ. റെഡ് കളർ, അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ്. ഒരു റെഡ് കളർ സ്വിഫ്റ്റ് കാർ KL17Q5753 ഒന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. റെഡ് കളർ KL17Q5753, KL17Q5753 എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. Yo solo sé que montaron. Dancing at the ghetto, in at the ghetto, party in the ghetto, in at the ghetto. Dancing at the ghetto, in at the ghetto, party in the ghetto, in at the ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody. Estamos. Yo solo sé que montaron. Dancing at the ghetto, in at the ghetto, party in the ghetto, in at the ghetto. Dancing at the ghetto, in at the ghetto, party in the ghetto, in at the ghetto. En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody. Estamos flow Rastafari, está perfecto ese body. Mami, tú estás bien salvaje y yo que estoy de safari. DJ no le baje, póngala de Tegui y de Dari. Ese culo es de quilate, se te notan los pilates. O tú ganas o yo gano, no lo dejamos en empate. En mi casa se remate. Nos fuimos low key, callados sin dar detalles. La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle. Ya estoy... Check, check, check. 1, 2, check.
ദയവായി സ്റ്റേജിൽ നിന്നൊന്ന് ക്ലിയർ ആവുക. ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ക്യാമറ ബ്ലോക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊന്ന് ക്ലിയർ ആവുക. Majapa. Da. Hey, ready na? Vauna. Party coming. Okay. Okay. Jump up. உண்மையிலேயே வர சொன்னாங்களா? சார் என்ன சார் இப்படி கேட்குறீங்க? சத்தியமாக வர சொல்லிட்டாங்க சார். அண்ணா அடி.
Good evening, ladies and gentlemen. The galaxy of intellectuals, invited guests, and my dear friends. How different is this evening? Dear audience, you will yourself discover as the color of cultural feast unfold. Polichadukkan ready alle guys? Ready alle? The heartbeats have gone up and everyone is eager to sink into the depth of music, song, lights and joy. Well, here you are. Today we will have a rainbow of cultural programs by 2K15 batch. Let's welcome Mahima and team for an energetic performance. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തും നമ്മുടെ പല ഡിസിഷൻസും പാളിപ്പോയി. പക്ഷെ ഇക്കൊല്ലം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടത്തണം ചോട്ടാ. ഈ കണ്ടോ കൊല്ലം നമ്മള് പൊളിക്കും. And the desk and two and the can and the cone and the pack. Two and the can and the cone and the pack. Two and the can and the cone and the pack. Two and the can and the cone and the pack. Okay. Okay, okay, perfect, okay, മച്ചാണത് ഒരളിയ. Two and the can and the cone and the pack. Two and the can and the cone and the pack. Two and the can and the cone and the pack. Two and the can and the cone and the pack. ഉച്ചക്ക് ആംബ്ലേറ്റ് ഒരു നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ കൊടുക്കും. പാറിപ്പറക്കും വെള്ളിക്കാവേ പ്രാവേ ചിരിപ്പ് താളം നടപ്പ് താളം പെൺവഴക്കടിച്ചാലതും താളം പെണ്ണോടിയ മനസ്സും മറിക്കും താളം പെണ്ണോടിടയും മുളതപതാളം
സാറൻ ചോദിക്കണെന്താണെന്ന് അറിയോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയാം. അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ജീവിതം പരിപൂർണമായി ആഘോഷിക്കാം. നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാം, നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാം, നമ്മുടെ മരണം ആഘോഷിക്കാം. മനെ ഓ മനെ ബാവ മനെ നന്നെ നന്ദനെ ഓ മമനെ കേടി കില്ലാടി റൗഡി നനെ നിസമർച്ച നാളേട്ടനെ ഓണോ സാരിയ കട്ടി മയ്യ വെച്ച് സ്ലോ മോബിൽ വന്നാളെ ആരോമലേ മാമ പൊണ്ണെല്ലാം വേണ சொன்ன പെണ്ണെ ഇഷ്ടോ നീ തന്നെ അടി 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 പൊളേ അടി പൊളേ അടി 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 പൊളേ. Let's give a round of applause for that wonderful performance. Now hold your breath for another performance. Here comes Ravina and Praveena. ഗന്ധർവയാമം ഇതുരനഘ സംഗീത സല്ലാപം അലഞ്ഞൊറിയുമാഷാഢതീരം അതിലമൃതു പെയ്യുമീ ഏഴാം യാമം അറിയാതെ അറിയാതെ ഈ പവിഴമാർദിങ്കളറിയാതെ അലയാൻ വാ അലിയാൻ വാ ഈ പ്രണയതൽപ്പത്തിലമരാൻ വാ. രാജഹംസങ്ങൾ നിന്റെ പാട്ടിന്റെ വെണ്ണയുണ്ണുന്നുവോ? പകുതി പൂക്കുന്ന പാരിജാതങ്ങൾ പ്രാവ് പോൽ നെഞ്ചിലമരുന്നോ? മുറുകി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ യൗവനം രുദ്രവീണയായി പാടുന്നു. നീ ദേവശില്പമായി ഉണരുന്നു. ഇതൊരമരഗന്ധർവയാമം ഇതൊരനഘ
ജാതങ്ങൾ പ്രാവു പോൽ നിൻ അലയാൻ വാ അലിയാൻ വാ ഈ പ്രണയതൽപ്പത്തിലമരാൻ വാ. മനസ്സിൽ വിപുല മഴ പൊഴിയും അഴകിൽ ഒരു മയിലിനലസലാസ്യം ഹരിതവനിയിൽ ഒരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയ ഭരിത ഭാവം സ്വരകളികയിലൂടെ ശ്രുതിലയ സുഖമോടെ ഗന്ധർവ സംഗീതം മംഗളരാഗമുതിർന്നുണരുന്നു രാധേ നിൻ ശ്രീപാദം ചഞ്ചലമാകുന്നു മനസ്സിൽ വിപുല മഴ പൊഴിയും അഴകിൽ ഒരു മയിലിനലസലാസ്യം ഹരിതവനിയിൽ ഒരു ഹരിണ യുവതിയുടെ പ്രണയ ഭരിത ഭാവം സനി പമ മഗരി പമ That was a beautiful performance. Now let's call upon Mahima and Revati for their duo dance. Cappuccino, coffee
सी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओहो कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। പുലരിക്കിളികൾ കാതോരം കൊഞ്ചും പോലെ, പുളകം വിതറും ചെഞ്ചില്ലം മൊഴിയാണേ. കുളിരിൽ വിരിയും തൂമുല്ലപ്പൂവും കൊണ്ട്, ഹൃദയം പൊതിയും പുഞ്ചിരിയാണേ. ഒന്നവളെ നിനച്ചാലേ മഴ പൊഴിയും. എൻ കൺമണിയേ നീ കണ്ടാട്ടേ. നീലക്കായലുപോൽ തോന്നും മോമൽ കണ്ണാണ്, മുടിക്കാർ മുഖിലും തോൽക്കും നാടൻ ചേലാണ്. കൊണ്ടേ പോരാം പെണ്ണാളെ പൊന്നോണ കാലത്ത്, കണ്ണൊന്നഞ്ചും കണ്ണാളെ നീ കാണും നേരത്ത്. തങ്കത്താമര പോൽ ഊന്തൻ ചിന്തും നെഞ്ചാണ്, ചെല്ലത്താരകളും പെണ്ണും പണ്ടേ കൂട്ടാണ്. തഞ്ചാവൂർ ജില്ലക്കാരി കച്ചേരിക്ക് വായേണ്ടേ, മുന്താന തോട്ടക്കാരി മൊത്തമാക തായേണ്ടേ. പൂക്കേരി മച്ചാ എന്നെ പുല്ലരിക്ക വെക്കാതെ, അங்கங்கே തൊട്ട് തൊട്ട് മിൻസാരത്തെ പാച്ചാതെ. ഒരു ഉമ്മ ഉമ്മ തായേ ഉമ്മായി. ബൊമ്മായി ബൊമ്മായി, നീ സാവി പോട്ടാടും ബൊമ്മായി. സുമന്ത്രകാളി, I wanna make you kale. Give me my tali, my life is jolly jolly. സുമന്ത്രകാളി, I wanna make you kale. Give me my tali, my life is jolly jolly. Action talk and one bag of mouth, one bag of mouth, bag of mouth. Run the business, the north and south. Can't get me out, anything that them hear. I be talk out, I be talk out. Talk out, let them know so that them can't get me out. I be talk out, talk out. പൊളിയല്ലായിരുന്നോ? എന്നാ പോരട്ടെ ഒരു വമ്പൻ കൈയടി. Now let's call upon Revati and team on stage.
आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, आई हो कहाँ से गोरी आंखों में प्यार लेके, दिल्ली शहर का सारा मीना बाजार लेके, झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। छुड़ाएगी नौकरी। रोमियो रोमियो कल के रोमियो, भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो, रोमियो रोमियो भाड़ के प्रेमियो, काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों, ये तो गई गले जा संग में हमें ले जा, ये तो चोरी से है सीना जोरी, कभी लगे मोनालिसा, कभी कभी लगे नमिता, और कभी जैसे कादम्बरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी, सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी, हाय मेरी परम 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 सुंदरी। सारी रात नचना। गोरे गोरे मुखड़े ते काला काला सुरमा, तक तक रामा मैनू करना गुरूर ना, हाय गोरे गोरे मुखड़े ते काला 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 सुरमा, तक तक रामा मैनू करना गुरूर ना, ओ नच के नचावे दिल नू जलावे, जो हिले तेरा लक कोई पाए बचना। Let's get crazy. तैनू तड़पावे हाय लुट जावे, तैनू तड़पावे हाय लुट जावे मेरा लाल कगरा, तैनू तड़पावे हाय लुट जावे मेरा लाल कगरा, रातां नू नींद न आवे हाय नी मेरा लाल 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 लाल, हाय नी मेरा लाल कगरा, हाय नी मेरा लाल कगरा, हाय
മാനത്തെ മൈനെ നിൻ പേരെ കൊഞ്ചാറുള്ളൂ, നീ എന്നൊരാളെ എൻ കണ്ണിൽ മിന്നാനുള്ളൂ. ആകാശം വീശുന്നുണ്ട് മേഘത്തുവാല, പാടാനി ഞാനില്ലേ ജില്ലം ജില്ലാല. That was an adivoli performance. I call upon Leah and Sweetie on stage. मैं जी आया रमता जोगी
ഒരു അടിപൊളി ഡാൻസിന് ശേഷം തമിഴ് അഴകിന്റെ വസന്തവുമായി ട്വിങ്കിൾ ആൻഡ് ടീം ഓൺ സ്റ്റേജ്. Gumura tapara gumura tapara gumura tapara gumara 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 gumura tapara gumura tapara gumara tapara gumara tapara gumara 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 gaanda kannalagi look vittu kick etu mutta palalaga mutta unatana பத்த மண்ண பக்கம் சங்கத்தோட லீடர்னா உன்னை பத்த பின்னே அதை ரிசைன் பண்ணேனே காதலனும் ட்விட்டரில் ஆள் இல்லாம காத்திருந்தேன் உன்னை ஃபாலோ பண்ணதால ட்ரெண்டிங் ஆனது சிங்கிள் இப்போ சிக்ஸர் ஆனேனே கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு 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 கும்மாரா கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்மர 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 கும்மாரா கும்மர டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்முரு டப்புரு கும்மர கும்மர கும்மாரா ஏண்டி காந்த கண்ணழகி ఇంతకన్నా మంచి పోలికేది నాకు తట్టలేదు గాని అమ్మో ఈ లవ్ అనేది బబ్లు గమ్ము అంటుకున్నదంటే పోదు నమ్ము ముందు నుంచి అందరన్న మాటే గాని మళ్ళీ అంటున్నానే అమ్ము ఇది చెప్పకుండా వచ్చే తుమ్ము ప్రేమ నా పలేవు నన్ను నమ్ము ఎంతగానే ఎదురు చూకి తగినట్టుగా నువ్వు బదులు చెబితివే అరే దేవుడా దానింతలో పడే పిల్లడాంట దగ్గరై నన్ను చేరదీస్తివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే బుట్ట బొమ్మ నన్ను చుట్టుకుంటివే జిందగీకే అట్ట బొమ్మై జంట కట్టుకుంటివే காதல் மச்சோண்டி ராவில் பூச்சாண்டி பச்சை தண்ணிய ஒத்த பார்வையில் பத்த வெச்சாண்டி मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया नासिक के ढोल पे धन
मेरा वाला डांस तो नाचू ബാച്ചിന്റെ പുരുഷ കേസരികൾ ഇതാ എത്തുന്നു ഫോർ എ പവർ പാക്ക് പെർഫോമൻസ്. ഞാനൊരു കാടിന്റെ കഥ പറയാം, ഒരു വീരന്റെ കഥ പറയാം. വീരന്റെ കഥയോ? വിധിയുടെ നിയോഗത്താൽ ആ രാത്രിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. KGF എന്ന സ്ഥലവും ജനിച്ചു, അവനും ജനിച്ചു. ചിരിക്കാണോ കരയാണോ? പണം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല. അബ്ദുള്ള, ഷേഖ് അബ്ദുള്ള, അങ്ങ് ദുബായിൽ ഈ അബ്ദുള്ളയുടെ
ഇതങ്കയാണ് ഞാൻ. സലാം റോക്കി ഭായ്, സലാം റോക്കി ഭായ്, സലാം റോക്കി ഭായ്, സലാം റോക്കി ഭായ്, ഇലാका तेरा भाई, तू है सबका भाई. കടമിഴിയിൽ കമലദളം നടന്നാൽ പുലരി മഴ, കടമിഴിയിൽ കമലദളം കവിളിണയിൽ സിന്ദൂരം, നടന്നാൽ പുലരി മഴ പൂഞ്ചൊടിയിൽ പുന്നാരം. കടമിഴിയിൽ കമലദളം കവിളിണയിൽ സിന്ദൂരം, നടന്നാൽ പുലരി മഴ പൂഞ്ചൊടിയിൽ പുന്നാരം. ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലടാ. പൊട്ടപ്പെട നോക്കടാ. തുടുത്ത പുങ്കവിളിൽ നനുത്ത കുഞ്ചിമിഴിൽ മുത്താരം മുകിലാരം മുത്തമേകണം. ഇനിയുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല. നീ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആലോചിച്ച് മതി. പിച്ചിയും തെച്ചിയും ചൂടി കൊച്ചമ്മിണി പെണ്ണു വന്നാൽ തക്കിളി ചിക്കിളി കൂട്ടി തക്കിടി കാതേണം. കുണുക്കു പെൺമണിയെ നുണുക്കു വിദ്യകളാൽ മാടപ്രാപിട പോലെ കുരുക്കിലാക്കണം. തുടുത്ത പുങ്കവിളിൽ നനുത്ത കുഞ്ചിമിഴിൽ മുത്താരം മുകിലാരം മുത്തമേകണം. സാറൻ ചോദിക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലേ? ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എനിക്കറിയില്ല സാർ. അങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ച് മിസ്സിന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? പറ്റുമായിരിക്കാം, പക്ഷെ എനിക്ക് പാടില്ലേ പറ്റുള്ളൂ. നോക്കി സാറേ. மெழுகு டாலினி அழகு ஸ்கூலினி எனக்கு ஏதவனி காந்தி ஹேண்ட்ஸம் ஆடனி சூப்பர் கூலினி நானும் நீயும் தான் சம ஜோடி. யோகி பால குடி. குடிக்க மாட்டேன்னே நீ என்ன பண்ணுவ? അടിച്ചു നിന്റെ 32 പല്ലും കാഞ്ഞു കൊന്ന് കായിൽ താഴ്ത്തും. இப்ப நான் குடிக்கிறேன். பல்லு தங்க பல்லு அடுத்த பல்லு சிங்க பல்லு. அங்கிள் பல்லு வேதனையா? போடா வெண்ண போட்டி என்ன சொல்லி அடிப்பெந்தூள். போடா இன்று யாரும் வந்த தோட கொடுப்பெந்தூள். ஏ பிரதக்கே அடதக்க பாண்டனை நாட்டூள். സെൻസഡൈൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഒരു സമയത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ വീണ്ടും കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത്? 2 ബോണ്ട, ഒരു സവാള വട, ഒരു സുഖിയൻ. ഗ്യാങ് വാറുകളുടെ വിളനിലമായിരുന്ന ആ നഗരത്തിൽ അസുരന്മാരിലെ ദേവൻ എന്ന പത്രങ്ങളാൽ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊടും കുറ്റവാളി ജീവിച്ചിരുന്നു. മണ്ണിൽ വീണ ഈ ബണ്ണിന് നീ ഇത്രയും വെപ്രാളപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നിന്റെ കഷ്ടപ്പാട് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. 8 ബൂട്ട് പോളിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലായിരുന്നു എനിക്കൊരു പണം കിട്ടി. എനിക്ക് വേണ്ടി രമണൻ ഗോദായിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതാണ്. എന്തോ എങ്ങനെ അഭിലാഷം 30 സെക്കൻഡ് തരത്തില്ല തരത്തില്ല തരത്തില്ല. എന്റെ അഭിലാഷം ഒരു വരി പറയട്ടെ. പറയൂ. എന്റെ അഭിലാഷം ഒരു വരി പറയട്ടെ. 1-2 വരി പറഞ്ഞോളൂ. എന്താണ് ഈ 12 ലിസ്റ്റ്? Time after independence, Bombay was on high alert. ബോംബെയുടെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു വലിയ തടസ്സം അവനെ കാത്തിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. മെരീനെ ആ ചെറിയ സ്കൂളുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയായി തരാം. കാർ എഞ്ചിൻ ഔട്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി. ഇന്ന് എത്ര പേരെ കൊന്നു? ഇങ്ങനെ ഒരു കുരിപ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ. ഇതിനെ നീ ഇപ്പിണ്ടാക്കിയതാണോ? എല്ലാ സിനിമകളിലും ഒരാൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഹീറോ ആണോ? നായകനെ കുറിച്ച് ആരാലോചിക്കുന്നു? നായികയല്ലേ നമുക്ക് പ്രധാനം. ആരാ നായിക? മലയാള സിനിമയെ ഒരു കാലത്ത് പിടിച്ചു കുലുക്കിയ നായിക വീണ്ടും കുലുക്കാൻ കടന്നു വരികയാണ്. ആരോടും പറയരുതി പ്രേമത്തിൻ ജീവരഹസ്യം.
പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മഹിരാവ്, ഇസ്ലാമിലും ഇബലീസ്, ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഒരു പേര്. സുലൈമാൻ என்ன சுலைமான்? നോട്ട് സുലൈമാൻ. அப்ப வேற? ദാമോദരൻ ഉണ്ണിമകൻ ടിൽമൻ എടക്കുത്തി. ஐயோ പീപ്പിൾ കോൾ മീ ഡൂഡ്. തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ, ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ. ലെവൻ പാടുന്നു, നീ പാടുപെടും. ഇവൾക്കൊരുവൻ കിഴക്കുതിച്ചേ, ഇന്ന് താലിപ്പീലി പൊന്നും കെട്ടി മുത്തഴക് മണിച്ചെറുക്കൻ. തിങ്കളേ പൂത്തിങ്കളേ ഇനി ഒളി കണ്ണെറിയരുതേ. ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. ലൈഫ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഇവന്റ്സ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ജീവിതം പരിപൂർണമായി ആഘോഷിക്കുക. നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ, ലെൻസിലേക്കേ. ഇനി സാബുന്ന് മാറിക്കേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ. ചിൻ അപ്പ്, ഷോൾഡർ ഡൗൺ, ചിൻ ഡൗൺ, ചിൻ പൊടിക്കാം. ഐസ് ഓപ്പൺ, റെഡി. പോട്ടെ വാരരെ, നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്തെല്ലാം. ഈ അഡാർ പെർഫോമൻസിന് പോരട്ടെ, അടിപൊളി ഒരു കൈയടി. കം ഓൺ, ഗിവ് എ റൗണ്ട് ഓഫ് അപ്ലോസ്.
we're moving on to the last performance, calling upon Anjali and team on stage. Hope you guys had a good time. Enjoy the DJ party and good night.